Az első része inkább magyarul, a második része pedig angolul. Valójában az EDITE programhoz kapcsolódik ez a rendezvény. Az EDITE program számunkra egy nagyon fontos, kiemelt program az intézetben. 3 ilyen dolgot mondanék, amilyen nagyon fontos. Egyrészt azt a tudásterületet erősíti, ami számunkra egy nagyon fontos dolog, a tanárok tudása és a tanárok tanulása, a pedagógus képzés és kutatása, amihez kötődően most egy kutatócsoport is fog indulni az intézetben. Másrészt szerencsére 3 kolléga is került a karhoz, 2 az intézetünkhöz, akik kutatási portfóliókkal gazdagítják ezt a területet. Harmadrészt pedig az EDITE program az egyik inspirálója a neveléstudományi doktori képzés angol nyelvű megjelenésének, így ilyen szempontból nagyon örülünk neki. A másik dolog, amit talán nem minden kolléga tud, hogy az EDITE programban mi a partneri hálózattal való együttműködés feladat részét is visszük. Ilyen formán külön nagy szeretettel köszöntöm azokat a partnerintézményeket és képviselőit, akik itt vannak már ezen a napon. Ők a nap során majd bemutatkoznak, lesz olyan része, ahol ők aktívabbak lesznek, délelőtt a megfigyelő státuszban vannak. De nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, és továbbra is szeretnénk veletek együttműködni magyarul, angolul, majd kínaiul, tehát amerre a világ halad. Nagyon sok modernitást szeretnénk alkalmazni. Az egyik modernitás, hogy tulajdonképpen tartunk szünetet délig. Tehát ez azt jelenti, hogy némi ennivaló van az asztalokon, illetve kávé és üdítő is. Bármikor föl lehet állni jelentkezés, külön engedélykérés nélkül, tehát asztaloknál is lehet ülni, nem kell jelen pillanatban asztalfelelősnek lenni, tehát mi most úgy alkalmazzuk a kooperatív technikát, hogy mindenki maga dönti el, hogy éppen mikor szeretne kiszolgálni a többieket. WC-re is ilyen formán lehet haladni. Illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy szeretnénk tudni a kérdéseket, amik bennetek megfogalmazódnak a magyar vagy az angol előadások kapcsán, és itt egy ilyen alkalmazást fogunk alkalmazni, amit Judit fog elmondani, hogy hogyan működik. Jó, tehát én is mindenkit szeretettel köszöntök, és tényleg bátorítom mindenkit, hogy egyen közben így szüneteket, technikai szüneteket lehet tartani, mert egybe fogjuk tartani az előadásokat, és kérdésekre is csak olyan módon lehet, vagy olyan módon terveztük, hogy a legvégén fogjuk a kérdéseket megválaszolni, és ezért van lehetőség rá, hogy mindjárt kiosztjuk, van ahol már ott van ilyen tableteket, és azon lehet erre a címre beküldeni a kérdéseket, és azok meg fognak jelenni ott a képernyőn, és akkor a végén mindegyiket meg tudjuk válaszolni. És tényleg bátorítanék is mindenkit, hogy bármelyik előadás során fölmerül kérdés, nyugodtan akkor azt tegyétek föl. Jó? Köszönjük szépen! Jó, az összefűző kapocs az a The Learning Teacher, mint téma, és ehhez kötődően először magyar doktori hallgatók fognak röviden a kutatásukról beszélni, majd azt követően pedig az angol képzésben résztvevők. Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tényleg tegye fel a kérdéseit, próbáljunk majd egy ilyen interaktív beszélgetésbe átmenni. Nagyjából arról van szó, hogy mindenki arról beszél, hogy hol tart a kutatásában, vagy milyen kutatást végzett, és nyilván ötleteket vár arra, hogy merre tovább, és ebben meg nagyon jó lenne, ha mindenki aktív lenne. Az előadókat pedig arra szeretnék kérni, hogy nagyon rövid időt adtunk az előadásokra, ebből már most fogyott, tehát hogy én nagyon fogom tartani az időt, jó? Tehát hogy fogom jelezni, hogy mikor kell abba hagyni. 4 magyar nyelvű előadás lesz, remélem a programot már láttátok, most azt nem mondom el, és utána pedig az angol nyelvű program folytatódik. Köszönjük ezt a felvezetőt, igyekszünk használni a szoros időkeretet. Üdvözlünk mindenkit az AKG kutatócsoport nevében. Mislei Helga vagyok, és a következő negyed órában az AKG-ban végzett egyéves kutatásunkat szeretnénk önöknek bemutatni, hogy szorosan kapcsolódik a pedagógusok tanulásához, hiszen egy olyan produktumot készítettünk el, ami kifejezetten a szervezet fejlődését és a pedagógusok szervezetben való
jobb működését tudja elősegíteni. Medledben Éva Horváth László kollégákat mutatott be, illetve a kutatócsoportok részeként Lencse Csík Borsolya és Nagy Krisztina is részt vett a kutatásban. 2015-ben érkezett a neveléstudományi doktori iskolához egy megkeresés az AKG részéről, és hát pályázat keretében mi megpályáztuk ezt a lehetőséget, és egy ilyen ösztöndíjas szerződés keretében el is nyertük. Az volt a kérése az Alternatív Közgazdasági Gimnázium igazgatójának, Hord Györgynek, hogy egy olyan produktum jöjjön létre, ami jól reprezentálja azt, hogy az intézménynek milyen fejlesztésekre van szüksége, és a külvilág számára is egy objektív, áttekinthető, szakszerű anyagot tud elkészíteni, ami által az elmúlt 10 év történéseit és az elmúlt 10 év fejlesztéseit igazából a külvilág is meg tudja ismerni. Alapvetően 10 évente készült az AKG egy ilyen felmérést, ezt tudni kell, hogy a 10 évvel ezelőtt is itt a doktori iskolában a Falus Iván professzor úr vezetésével készült. Mi egy kicsit más szempontból közelítettük meg az elemzést, ezt most meg is fogjuk mutatni. Az iskola nyitott és innovatív, nyilván maga a felkérés is jól illusztrálja ezt a szemléletet, hogy szeretnék azt, hogy valaki kívülről objektíven felülvizsgálja az ő mindennapi működésüket, és tudjon olyan javaslatokat megfogalmazni, amit ők utána valóban hasznosítani tudnak. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy az AKG-re úgy kell tekintenünk, mint egy innovatív tanulási környezetre, és ebből a tézisből indultunk ki a kutatásunk során. Mint innovatív tanulási környezet, elkezdtünk gondolkodni azon, hogyha már privát magániskoláról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azokat a piaci szempontokat, amik egyébként megjelenhetnek egy ilyen intézmény esetében, hiszen nem egy hagyományos középiskoláról van szó. Úgyhogy igyekeztünk körülnézni a piaci tudományos területen, és a Business Model Canvas üzleti modellváltozat találtuk meg, mint egy nagyon jó elemzési szempontrendszer az intézmény vizsgálatához. El is készítettünk egy ilyen elemzést, és létrehoztuk a pedagógiai modell vászlunkat erre az iskolára vonatkoztatva, és ezt csak érdekességként hoztam el, hogy készült egy publikációnk egy nemzetközi konferencián ezzel a koncepcióval, és hogy látjátok, itt ami izgalmasabb, hogy ez a téma maga az intézmény piaci kontextusban való vizsgálata, ez olyan nagy érdeklődést fejtett ki, hogy a mi területünkön belül ez volt az elmúlt héten a legolvasottabb hír, és Amerikából és Magyarországról látogatták a legtöbben. Így csak arra próbálok így érdekességként kitérni, hogy alapvetően nagyon fontos, hogy ezt a két területet ezt ne különítsük el egymástól, és hogy tudjuk egymás mellett kezelni őket. Magáról az iskoláról fontos tudni azt, hogy mindenki tudja nyilván, hogy alternatív. Mitől alternatív? Vajon illik rá ez a szó, hogy alternatív? Mit jelent ez egyáltalán? Ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés. Alapvetően azért más az AKG, mint az általános normál iskolák, mert hogy egy önigazgató iskoláról beszélünk, nincsen vezetés, nincsen igazgató helyettes, hanem egy pedagógiai vezetésre tudjuk magukat. Önigazgató nevelőtestületként definiálják magukat. Egy lapos szervezeti kultúráról beszélünk, ahol nincsenek hierarchia viszonyok, minden üzenet próbál eljutni a legfelső szintektől a legalsó szintekig és vissza, nincsenek formalizációk. Ugyanígy a tanítás kapcsán sincsenek nagyon szabályok, és próbálnak ugye mindenkit nagyon személyesen kezelni, minden diákot ismernek, és az ő személyiségükhez alakítják ezeket a szabályokat is. A képzésüket tekintetében 6+1-es és 1+4-es rendszerük van, ez 1+4-es rendszer viszonylag új, majd ezzel kapcsolatosan később még fogunk egy kicsit beszélni. A kutatásunkról megmutattuk most ezt a Business Model Canvas-os példát. Alapvetően ebből indultunk ki, aztán egyeztettünk az intézménnyel, rengeteget beszélgettük, és sikerült megtalálnunk azt az arany középutat, ami az ő elképzelésüknek és a miénknek is mindenképpen megfelel. És ez összesen 5 témakör mentén építettük fel a kutatásunkat. Az egyik az innováció, a második az a tanulóközpontú, személyközpontú iskola, a harmadik az a tanulás, vagy szervezeti tanulás, a harmadik az a
vezetés, és a negyedik pedig a kommunikáció, partnerek és a marketing vizsgálata. És hogyha már így 5, akkor összesen 5 lépés mentén építettük fel ezt a kutatást. Első körben beszélgettünk sokat a vezetőkkel, beszélgettünk a kollégákkal, és elkészítettünk velük közösen egy SWOT analízist, ami alapján azokat a fókuszterületeket sikerült meglátnunk, amik esetleg fejlesztésre szorulnak, és azokat is, amelyek nyilván az erősségeik az intézménynek. Ezt követte egy kvantitatív szakasz, amikor a SWOT analízis alapján egy kérdőívet állítottunk össze a pedagógusok számára, és ebben a kérdőívben próbáltuk feltárni ennek az 5 fókusznak az egyes területeit. Ennek az elemzését követően bemutattuk ezeket az eredményeket a kollégáknak. Hát nagyon különbözőképpen fogadták egy World Café keretében. Majd utána a kvalitatív blokknál mindezekre alapozva interjút készítettünk a vezetőkkel, illetve szülőkkel, a gyerekekkel, a pedagógusokkal, tehát igyekeztünk teljes körű feltárást végezni azok alapján, az eredmények alapján, amit az előző pontokból kaptunk, majd végül ezt összegeztük szempontok mentén, amiket be fogunk mutatni. Szakirodalom tekintetében minden egyes eszközünk és módszerünk, amit használtunk, az nem általunk kidolgozott eszköz volt, hanem valamilyen előzetes valid mérőeszközön alapult. Úgy gondoltuk, hogy akkor tudunk igazán objektívek lenni, hogyha ezeket az eszközöket használjuk. Ami ugyan nehéz egy alternatív iskola esetében, hiszen az AKG nagyon sok szempontból más, és ugye ehhez fontos kérdés, hogy lehet-e egyáltalán ezeket az objektív mérőeszközöket egy olyan iskolára alkalmazni, ami nem fér bele feltétlenül az objektivitásba, de erről is majd még szó fog esni. És hát tulajdonképpen ez a 4 pont volt az, ami alapján a konklúziót elkészítettük. Igen, az értékelő és visszajelző rendszer tekintetében az már az előkutatási fázis során világossá vált, hogy ez egy nagyon markáns kérdés az intézményen belül, mind az egyén, mind a szervezet oldaláról. Az egyének részéről belső igény mutatkozik arra, hogy valamilyen formális, rendszeres visszajelzést kapjanak a saját munkájukra, személyes fejlődésükre vonatkozóan. Viszont ezzel együtt azt a felelősséget nem szeretnék a tagok felvállalni, hogy a másik munkáját, a kollégájuk munkáját értékelik és minősítik. Ami azért nehéz az AKG esetében, hiszen a vezetés betölthetné ezt a funkciót, de az AKG oktatóinak, tanárainak identitása az, hogy ők egy önigazgató nevelőtestület, ahol nincsen vezetés. Az önigazgató nevelőtestület tagjainak pedig ugyan igénye van arra, hogy a munkájukra visszajelzést kapjanak, de a felelősséget nem szeretnék vállalni, hogy a kollégájukat minősítik. Úgyhogy ez egy olyan terület, amivel majd hosszan kell még az intézménynek foglalkozni ahhoz, hogy valódi megoldás szülessen erre a diszonanciára. A szervezet oldaláról azt látjuk, hogy leginkább az egyhurkos, reaktív, problémakezelő tanulás jellemzi az intézményt. A tanulószervezet logikájából adódóan a működést meghatározó értékek, előfeltevések és normák nagyon ritkán kerülnek megkérdőjelezésre. Ezeket adottként és mindenki által elfogadottként tekintik. Ez pedig magának a fejlődésüknek az egyik ilyen, ilyen visszaható, gátló tényezője is lehet. Ezzel párhuzamosan egyébként az még világosra vált számunkra, és egyébként számunkra is világos, mert hogy ezt ki is mondták, mégsem tesznek vagy próbálnak ezzel tenni, hogy a folyamatoknak a lezáró, reflektív szakasza nagyon sok esetben hiányzik, ezért egy csomó erőforrást gyakorlatilag elpazarolnak, hiszen minden egyes évben újra kell számolni, hogy a 13. évfolyam büféjének milyen megrendeléseket kell összeállítani, míg az adott kolléga ezt újra kezdi. Ugyanígy egyébként a változásmenedzsment területén is egyfajta ilyen informális működés jellemzi az intézményt, folyamatosan megújulásra törekednek, folyamatosan innoválnak, viszont az innovációk úgy épülnek be, hogy kitaláltunk valamit, kipróbáljuk, bevált, megtartjuk, nem vált be, elvetjük. Az implementációs gödör, amit egyébként a változások szükségszerű járója, látható a képen. Erre nagyon jó példa most a digitális iskolának a bevezetése,
az intézményen belül. Viszont azért emeltük mindezt ki, mert hogy ugyan az 1+4 év folyamos osztályrendszer bevezetése után is, ott a önöknek jobb oldal, igen, jobb felső sarokban látható képen is látszik, pedagógiai hozzáadott érték az új osztályrendszer bevezetése után csökkent az intézményben, ezért a digitális iskola működésével kapcsolatban is ennek az eredményeit tekintve türelmesnek kell lennie az intézménynek, nem szabad elhamarkodott döntéseket levonni a szükségszerűen romló teljesítményből az elején, hiszen egyébként a digitális iskola meggyökerezésének mind a személyi, mind a tárgyi feltételei adottak az intézmény életében. És akkor nagyon röviden az utolsó 2 pontról, amelyik ilyen összegző elemzésként próbáltuk meg benne összefoglalni, mit tudtunk meg az alternatív közgazdasági finanszírozásról. Az itt látható modell Alizeznek az életciklus modellje, amely a szervezetek életciklusát mutatja be. Ez hasonló az emberi életciklushoz, és az AKG-t ide helyeztük el a gyerünk korszak, illetve a serdülőkor közé, ahol látható, hogy itt van egy kis nehézség, és ezeket igazából tapasztaltuk az intézmény működésében. Tehát a gyerünk korszakra jellemző tipikusan az, hogy egy nagy lendületben van a szervezet, kezdeti sikerek, pozitív eredmények vannak, ennek hatására nő is az elköteleződés, de benne van a túlvállalás, a kiégésnek a veszély is adott esetben. És hogy ezt figyelembe kell venni, ez gyakorlatilag nyilván csapatmunkáról van szó, de mégiscsak az alapítónak a sikere, ami egy olyan nehézséghez vezet, hogy ezzel hogyan tud majd tovább lépni a szervezet, hiszen az idő előre haladtával, adott esetben, hogyha ez a központi személy távozik a szervezetből, kérdés, hogy mennyire fenntartható az a működés, ami erősen hozzákötődik, illetve ha túl tud lépni a szervezet, akkor tud a serdülő korszakba lépni, ellenkező esetben az alapítói csatában sajnos a működése által. Viszont nem ilyen szörnyű a helyzet, ezeket inkább ilyen jó szándékú figyelmeztetésként fogalmaztuk meg az intézmény számára, hogy ez egy lehetséges, ez egy veszély a működésre szempontjából, amire érdemes odafigyelnie a jövőben. És végső soron a tapasztalatfejlesztési lehetőségeket nőre és még egészséges szervezet tipológiájában foglaltuk össze, akik talán van ilyen szervezeti betegségek formájában azonosítják azokat a szervezeti működési problémákat, amelyek előfordulhatnak. Azért is tettük, mert az AKG rendkívül sokszor használta ezt az emberi testmetaforát a saját működésére. Mondták, hogy ha betegek, akkor sem mennek el orvosok, hanem házi eszközökkel próbálják meg javítani a helyzetet. És itt rengetegen megjelenik, amit már korábban is mondtunk, itt egy-kettőt emelnék csak ki, például a kockázatkerülésnek a betegsége, ami kifejezetten a korai kiégést okozhatja, illetve megjelenik benne az úgy hívásunk az elkerülés, ami pedig lehetne egy olyan tényező, ami kimozdítja az AKG-t a rutinszerű működéséből, amit rutinszerű működés alatt most egy innovatív működést értünk természetesen, de nyilván számukra egy megszokott magas lángon égő működés. Például kifejezetten megjelent az, hogy ők nem szeretnének hátrányos helyzetű vagy esedély diákokat fogadni. Ez nyilván egy másik terep, amire nincs felkészülve, egy bizonytalan terep, de adott esetben ez indukál olyan folyamatokat, amelyek arra kényszerítik a szervezetet, hogy ez alkalmazkodjon, tanuljon, amely egy kicsit felrázhatja a működését. És nagyon sok mindenről lehetne beszélni, szerintem az idők végére értünk. Pontosan. Nagyon szépen köszönjük. Ilyen konklúzióként annyit szeretnénk megfogalmazni az intézményről, metaforra kereteni, az AKG tipikusan a zseni diák képét keltette bennük, aki kiválóan megoldja a legbonyolultabb egyenleteket fejben, de mivel nem írja le a megoldás menetét, ezért kevés pontot kap rá. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük. Kinga, önnél a tiéd a szó. Kárpát Kodács Kinga vagyok, a Neveléstudományi Iskola első éves doktorandusz hallgatója az Andragógia programban, és mielőtt a témát egy picit közelebbről bemutatnám, egy nagyon rövid történettel hadd kezdjem. Egy pár nappal ezelőtt történt, hogy egy kollégával beszélgettem, és sietve mondta, hogy neki menni kell a gyerekeihez. Egy picit megrökönyödtem, mert nem voltam benne biztos, hogy vannak gyerekei, és akkor ő sietve kijavította magát, hogy a hallgatóimhoz. És ő egyébként egy tanárképző kolléga, és akkor eszembe jutott, hogy jönni fogok ide, és a felnőttkori tanulási modellekről fogok beszélni a tanárképzésben, és egy kicsit ilyen ellentmondásba kerültem önmagammal, hogyha a tanárképző és gyerekként tekint a hallgatójára,
mint kezdőpedagógusra, akkor vajon a mentortól, akikről most fogok beszélni, mit várhatunk. Tehát a felnőttkori tanulási modellek a rendszerkép gyakorlat szolgálatában, különösképpen fókuszálva a mentori munkára, mint felnőttkori tanulási formára. És mivel a kutatói munkám elején járok, bár már vannak empirikus eredményeim, ezért elsősorban itt most a szakirodalmi hátteret szeretném bemutatni. A probléma az az egyik probléma, amit az előbb felvetettem tulajdonképpen, bár a tanárképzés és a teljes tanári pályafutás tulajdonképpen a felnőttkori tanulási modellek paradigmatikus és konceptuális keretein belül alakították ki az Európai Unióban, és ez tulajdonképpen a magyar rendszerben is így van, és a folyamatos szakmai fejlődés érdekében tulajdonképpen egy ilyen karrier pályát adnak a tagországok számára ajánlásként. Mégis az egész életen át tartó tanulás értelmezése nem mindig egyértelműen van jelen a tanárképzés kialakításában. Amikor az egész életen át tartó tanulásról beszélünk, akkor elsősorban én legalábbis a Dewey-féle elképzelést vettem irányadónak, és egyébként a tanárképzés kidolgozói is általában ezt teszik, amikor az erők összerendezését próbálják a tanulás érdekében kialakítani, és a szakmai fejlődés segítése érdekében. Az egész életen át tartó tanulás kidolgozása, a kompetenciaterületek és tudástartalma kidolgozása tulajdonképpen átkerült a tanárképző rendszerek kidolgozásához szükséges vagy kialakított dokumentumokba is, tehát annak alapján történt tulajdonképpen a tanárképzési rendszerek kialakítása, és a tanári pálya elvárt kompetenciái és tudástartalmai ennek mintájára kerültek kialakításra. 2013-ban kidolgozott pedagógus életpálya modellben a pedagógus 2 standard indikátorai tulajdonképpen az irányadóak, tehát ennek alapján határozódnak meg a fölötte, alatta vagy a rendszer további elemei, és tulajdonképpen is, hogy itt rátérjek az én témámra, a mentor kompetenciái és tudástartalma és a pedagógus 2 standard indikátorai alapján határozódnak meg. Ezek így nagyjából összegyűjtöttem a teljes igényének tulajdonképpen a legfontosabb tudástartalmakat és kompetenciaterületeket, és csak néhányat említek közülük. A személyiségfejlesztés, a megfelelő módszerek segítségével, tehát egy módszertani ismeret nagyon fontos a mentorok részéről, a tanulás folyamatos tervezése és a tervezésre való reflektálás, a tanulás támogatás csoportos és egyéni gyakorlat esetén is, a folyamatos értékelés és elemzés nem csak a tanulókat, hanem nyilván a gyakornokok munkáját is. Egy nagyon szilárd és meghatározó disziplináris tudás, szaktudományos és szaktantári tudás, elkötelezettség a szakmai fejlődés iránt és a mentori pálya iránt is természetesen. És hát a tanulásszervezés egy nagyon fontos feladata a mentornak ebben a folyamatban. Ha pedig mindezeket számba vesszük, akkor tulajdonképpen úgy is tekinthetünk a tanárképzésre és a mentor feladatára is, mint egy egész életen át tartó tanulásra való felkészítésre, egy specifikus LLS stratégia mentén. A pályakezdők reflexiós lehetőségeit próbálja tulajdonképpen ez a rendszer kibővíteni és meghatározni a mentor segítségével vele egyetemben. És nagyon fontos eleme ennek a rendszernek, hogy egy kutatói attitűdöt próbáljon a gyakornok számára, vagy annak kialakításában segítséget nyújtani. Az egyik ilyen lehetőség erre, ami egyébként egy nagyon markánsan megfogalmazott lehetőség, a portfólió és profilkészítési eljárások bevezetése a rendszerben. És mindezek az elemek, a reflexiós pontok és a profilkészítési eljárások is tulajdonképpen a folyamatos szakmai fejlődést segítik, mely a felnőtté válás, nem csak a szakmai felnőtté válás, hanem a személyi felnőtté válást is segítik a pályán. Hogyha a folyamatos szakmai fejlődést ilyen markáns elemként tekintjük ebben a rendszerben, a tanárképzési rendszerben, akkor tulajdonképpen két nagyon fontos katalizátorral kell számolnunk, a reflexiós gyakorlatokkal és a motivációval is. A reflexiós gyakorlatok a Schöni elgondolás szerint értelmezhetők
reflection in action, reflection on action, mind a kettőre találunk példát tulajdonképpen itt a gyakorlati időszak idején. Csak egy-két példát említek. A reflection in action nagyon fontos, hogy a tanulás közbeni reflexiót is jelenti, ami a tanulókkal együtt, tehát nem csak a mentor segítségével, a tanulókkal együtt is megvalósul. A reflection on actionnek pedig nagyon sok technikai lehetősége van, tehát ez a munka utáni vagy a tanulás utáni reflexiókat jelenti, ilyen például egy pályakövetési napló, vagy ilyen azok a diskurzusok, amelyeket folytat a tanárjelölt és a mentor a megtartott órája után például. És nagyon fontos az experimentális tanulás elem mindebben a folyamatban, ugyanis amikor bekerül a gyakornok, nagyon sokszor az iskolában nagyon sokszor szembesül azzal a ténnyel, hogy egészen használhatatlannak érzi azt a tudást, amit a felsőoktatási intézményen kapott, holott ez nem így van, de a tapasztalat az ugye nagyon sokszor távol áll azoktól az elméleti modellektől, amelyeket ő az egyetemen megtanult. Ezért nagyon fontos, hogy ekkor egy bevezető egy segítő, a mentor ott legyen számára, és semmiképpen sem törjön meg ez a pályaszakasz, illetve hogy ne legyen pálya elhagyó a hallgatóból, gyakornokból. A motiváció is nagyon fontos katalizátora a folyamatos szakmai fejlődésnek. Az intrinzik motiváció elérése természetesen az autonóm tanulás, a kompetens jelenlét és a kapcsolódás révén jöhet létre. És itt felírtam egy másik felfogás, a chain of response, ami a mentorálás szakaszában kiemelten fontos lehet. Tehát a folyamatos visszacsatolás a munkára egy rendkívül motiváló hatással lehet a hallgató munkájára, és egyébként viszonylag radikális, konstruktivista nézet, hogy a mentor tulajdonképpen a folyamatban azért van jelen, hogy egy teljesen önirányított tanulást motiváljon a hallgatónál, a gyakornoknál, hogy aztán az egész életen áttartó tanulásban és ebben a folyamatos szakmai fejlődésben autonóm pedagógus lehessen. Kiemeltem, és már szóltam is róla, hogy a diskurzus egy nagyon fontos eleme ennek a folyamatnak, a mentorálási folyamatnak, több szempontból is, és itt egy párat felírtam, a formális, nem formális és informális tanulás kereteiben is, és erre is hoztam már példát. Tehát azok mentén a dokumentumok mentén, amelyek kötelezően előírtak a tanárképzésben, például a pályakövetési naplók, de az otthoni tanulás részén is rendkívül fontos, hogy egy folyamatos diskurzus legyen a mentor és mentorák között. Az egyenrangúságon alapuló tanulás, a kollaborativitás is egy nagyon fontos eleme ennek a diskurzusnak, és nagyon fontos, hogy nem csak a mentorát és mentor között kell, hogy legyen egy ilyen folyamatos kollaboratív munka, hanem a tanárképző, a tanuló, a kollégák és az intézmény között is legyen egy ilyen kollaborativitáson alapuló tanulási folyamat. A tanárképző rendszerek általában a fokozatos építkezés elvét alkalmazzák a mentorok is egyébként, tehát súlypontokat helyeznek ki, amelyek mentén a tanulás történik, és tulajdonképpen mint kritikus társ kísérik végig ezen a folyamaton a hallgatót, és próbálnak egy kijelölt célig eljutni. Ebben is a diskurzus, a nyelvi leképezés és a reflektivitás ebben az esetben nagyon-nagyon fontos. És akkor csak összefoglalva tehát, hogy a reflexióknak ebben milyen szerepe van a nyelvi leképezés terén is, és egyébként minden más részén is. A tartalmas reflexiók a mentorált önálló döntéshozatalát támogatják elsősorban, tehát ez is afelé vezeti a hallgatót, hogy egy autonóm tanuló váljon belőle. A reflexiós párbeszédek szerkezetét határozza meg a konstruktivista nézet szerint a mentor, és tudástartalommal úgy tölti meg, ahogy tulajdonképpen ezt ő szeretné, mert ugye erre nincsen semmilyen kötelező irányadó dokumentum, tehát ő az, aki az ajánlások mentén tulajdonképpen tudástartalmakat határoz meg. A cél pedig nyilván a fenntartható és dinamikus diskurzus ebben a folyamatban, amely a mentorát vissza előre és laterális gondolkodását is fejlesztheti.
A tanári pályakezdés támogatása minden esetben a mentor jólétével összefügg, tehát ő egy nagyon fontos figura ebben a rendszerben, és pontosan annyira meghatározó az ő szerepe, mint mondjuk a bármilyen tanulási közegben a tanár szerepe. Pontosan annyira függ a mentorát pályája és gyakorlata a mentorétól, mint amennyire a tanulói a tanárától. Egy-két gondolatban összeszedtem azt, hogy mi a specifikum itt a magyar tanárképzési rendszerben a mentorálással kapcsolatban. Egy jó részét már elmondtam, és mivel nagyon kevés az időm, ezért csak ki szeretném emelni az utolsó pontot, hogy a mentor, mint felnőttképző lehet jelen ebben a rendszerben, ugyanis a mentor rendelkezik azokkal az attribútumokkal, amelyek őt felnőttképzővé teszik. Ismeri a felnőttkori tanuló attribútumait, képes tanácsot adni, az egyéni élettapasztalatát átadja a hallgatójának, és igyekszik az övét is beépíteni a tanulás folyamatába. A tananyagot világosan és célszerűen építi fel. A tanuló személyes és folyamatos részvételét pedig elvárja a tervezésben és az értékelésben. Bocsánat. És ami mindezeken keresztül tulajdonképpen és a további kutatásom kérdéseiként felmerül, az ez a három kérdés. És ezek leginkább a kollaborativitáshoz kapcsolódnak, hogy a felnőtt oktatás tanárképző szakembereinek és felnőttképző mentornak milyen lehetőségei vannak a kollaborációra, hogyan tud részt venni a mentor, a mentorált, az iskola, a tanulók viszonyában a tanárképző intézmény, illetve az erre kijelölt kollega. Ebben a tanulási folyamatban milyen szerep jut magának a tanulónak, a mentorátnak, és a rendszerben milyen mértékben alakítja saját tanulását a gyakornok, hogyan tudja valóban felnőttként alakítani ezt a tanulási folyamatot a hallgató. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és elnézést, hogy gyilvánatosan próbáltam az időt. Köszönjük szépen Sándornak bevezető szavait és gondolatait, és külön köszönöm Kodácsik Kingának, hogy ilyen jól felvezette a megoldásokat, és ennyire hangsúlyozta az autonómiát és a kollaborációt a tanárok tanulásában, ugyanis egy cím alatt nagyrészt erről szeretnék megosztani a gondolataikat és az eredményeinket önökkel. Mindannyiukat szeretettel köszöntöm magam és kollégáim nevében. A kutatás résztvevői vezetőként dr. Rakos Dóra voltak, a csoport tagjai Buhán Marian és jó magam az ELTE PPK neveléstudományi doktoriskolája részéről, és Pesti Csilla az EDITED The Learning Teacher programja keretében. Amint látható, nagyon sok területről érkeztünk, nagyon különböző tudással, előzetes felkészültséggel, és ezt sikerült nagyon jól megosztanunk a kutatás keretében. Nagyon szép új együttműködési formák, tanulási formák jöttek létre, és így Rakos Nóra szavaiban mondhatjuk, hogy ha a The Learning Teacher program fut az EDIT-ben, akkor nálunk pedig a The Learning Research program futott, illetve fut folyamatosan ennek a kutatásnak a keretei között. Az elméleti kereteket csak nagyon röviden foglalnám össze. A magyar felsőoktatás és azon belül pedig a tanárképzés részben a globális folyamatokkal párhuzamosan, részben azonban azoktól eltérő vagy ellentétes utakon halad, amelyben nagyon fontos szerepet játszott az utóbbi 10 esztendőben a tanárképzés kétszeri gyökeres átalakítása. Ez nekünk azért fontos, mert mind a kettőben jelentős szerepet játszott a képzési program alakítása, az arról való gondolkodás, és ebben mondhatjuk, hogy a tanárképzés más szakok, területek számára is irányadó volt, amennyiben nagyon komolyan alapját képezték a pedagógus kompetenciák és így a munkavilágának az elvárásai, vagyis a dominánsan jelenlévő szakmai szempontok, a tanulóközpontú, illetve a tanulásközpontú szemlélet és a tanulási kimeneti eredményeknek a figyelembevétele. Az elméleti keretekhez tartozik a képzési program kérdése, vajon miért vizsgáljuk ezt, miért lehet vagy kell ezt egyáltalán vizsgálni egy ilyen kutatás keretében. Most azért, mert mi a képzési programra, mint dinamikus, flexibilis egységre tekintünk,
amelyben találkoznak a hallgató, az intézmény és a munkavilágának az elvárásai, feladatrendszere, és ezeknek az érintett szereplőknek az elvárásai, érdekei szintén. Mi a nehézsége ennek a dolognak? Most én nem térem ki arra, hogy milyen nehéz a látszólag nyilvános képzési programok megszerzése, viszont miközben mi itt tekintünk ezekre a képzési programokra, ahogyan az imént mondtam, úgy tűnik a vizsgálatok alapján, hogy nem mindenki. Tehát, hogy például a tanulási eredmények, a módszerek nem biztos, hogy minden képzési programban tükrözik mindazt, amit mi szerettünk volna belőlük kinyerni, ezért úgy látjuk, hogy szükséges lesz további vizsgálatra is, és így szeretnénk a vezetőkkel elnézést interjúkat folytatni, hogy mély fúrásokat tudjunk ebben a kérdésben végezni. Úgy érezzük, hogy nem biztos, hogy minden megjelent a képzési programban, amit mi úgy gondoltunk, hogy látunk. A kutatás célja tehát több rétű volt. Egyrészt nagyon fontosnak tekintette a kutatószeminárium és a kutatás vezetője, hogy a kutatásokat vissza lehessen csatornázni később a doktori kutatásokba is, és így meghasználni minőségét. De ezen kívül persze más célja is volt, mégpedig a tanárképzési programok részletes és alapvető vizsgálata azért, mert úgy tekintünk el a képzésre, ahogy én Kinga előadásából is értettem, hogy hasonlóképpen, hogy ez már a szakmai fejlődés első szakaszát jelenti, és ilyen módon annak szerves része. Így láthatjuk meg, hogy mi az a szakmai út, amire felkészítik a pedagógusokat a képzés keretében. A továbbiakban a kutatási kérdéseink is kialakultak. Az itt másodikként látható kutatási kérdés volt az alapkérdés, azonban később ezt a szükségleteknek, a mi igényeinknek megfelelően egyrészt az első irányába tágítottuk, másrészt pedig a harmadik irányába fókuszáltuk egy bizonyos részterületre. Ezen a ponton kell arról beszélnem, hogy miért érdekes és miért fontos az, hogy az autonómiáról és az együttműködésről gondolkodjunk. Itt szeretnék részben egy idei friss OECD-s anyagra utalni, részben pedig arra a beszámolóra, amit a halásztanárból kaptunk a napokban, és pedig a CERI igazgató tanácsának üléséről készült anyagra gondolok, ahol kiemelt témaként szerepel a pedagógusok szakmai fejlődése, és ezzel kapcsolatban a tanuló szervezetek szerepe, és ebben pedig fontos pillér az autonómia és a kollaboráció. A kutatás menetét szemlélteti ez a dia. Tulajdonképpen az első szakaszban történt meg a felkészülés a kutatószeminárium keretében, majd és az elmélet megismerése. Ezt követte a képzési program kódolása, a kódtáblák megalkotása, kódolás és az elemzés első lépése. Valójában az elemzés folyamatosan zajlik, hisz újabb és újabb adatokat szeretnénk kinyerni a kódtábláinkból, és ezt követi azok a szakaszok, amikor már megjelenítjük a kutatásunk eredményeit, már jártunk Vilniusban, és további lehetőségeink is vannak. Itt a folyamatot mutatjuk be. Szeretnék kiterni arra, hogy mennyire fontos volt a szakirodalom feldolgozása és a dokumentum teremtése mellett a pedagógus kompetenciás részletes megismerése és fragmentálása, ami tulajdonképpen ennek a kutatásnak nagyon lényeges része volt. Ezek segítettek nekünk a kódtábla megalkotásában és később a kódolásban. A mintát a hazai tanárképző egyetemek és főiskolák szolgáltatták, illetve zárójelben megjegyzem volna, mert hogy mi mindenkihez eljuttattuk a felhívásunkat és a kérésünket, 8 képzőintézmény vállalta a részvételt. Az autonómia és együttműködés miként értelmeződik a mi gondolkodásunkban? Először is mi a pedagógusról nem mint önálló aktorról gondolkozunk, hanem úgy véljük, hogy ő szervezetében, illetve az oktatási rendszer környezetben és a társadalmi környezetben ágyazottan jelenik meg a mi gondolkodásunkban, és azt gondoljuk, hogy ez
rányomja a bélyegét a képzési programokra is, tehát erre mindenképpen érdemes figyelni. A módszereink már most különösen az autonómia és az együttműködésre vonatkozóan az alábbiak voltak. Újra tanulmányozni kezdtük a szakirodalmat kifejezetten erre a témára fókuszálva. Nagyon fontos volt az LKKR, az MKKR, a szakterületi és a pedagógus kompetenciák, kifejezetten az autonómiára és az együttműködésre a 7-es szinten való, tehát a mester szinten való tanulmányozásra, és ezek alapján alkottuk meg az új kódtábla egyes szakaszait. Csak az együttműködéssel kapcsolatban hadd mutassak meg egy diát. Az együttműködés területen 4 almintát hoztunk létre, ezek ennek a táblázatnak a függőleges oszlopai, tehát ez a 4, amit távolabb lehet látni. És ezeket vizsgáltuk, hogy hogyan jelennek meg az egyes pedagógus kompetenciák területén. Amit láthatják, az első, a második, illetve a harmadik almintában legerősebben a képző gondolkodásában a 7-es kompetencia, a kommunikáció, szakmai együttműködés és a pályaidentitás dominált, miközben az együttműködés támogató pedagógiai módszerek esetében a tanulás támogatása, szervezése és irányítása. Ezt a diát nem látják átugrom, az idő rövidségére van tekintettel, és csak a további eredményekre szeretném felhívni a figyelmet. Alapvetően úgy tűnik, hogy amint a pedagógus kompetenciák is sugallják, a pedagógusok stratégiaalkotása és döntéshozatala elsősorban osztálytermi folyamatokra vonatkozik. A reflektivitás erős terület, sok képző választott az ezzel kapcsolatos kompetenciálemeket, viszont sokkal kisebb jelentőséggel volt jelen a képző gondolkodásában a pedagógus saját fejlődése, és mindössze egy kompetencia elemben szerepel az innováció és a fejlesztésben való részvétel. Ilyen módon ez bizony alulreprezentált terület. A pedagógus együttműködése elsősorban a tanulókkal és a tanulócsoportokkal, illetve szülőkkel kapcsolatban jelenik meg a képző gondolkodásában, ami a pedagógus kompetenciákkal összefüggésben kapcsolódik a kommunikációval, segítő kommunikációval. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a kollégákkal való együttműködés sokkal kevésbé jellemző, és ennek a tanulásra irányulása még kevésbé talán. A pedagógus kompetenciák leírása számunkra azt tükrözte, hogy elsősorban a pedagógus minőségi munkavégzésének megalapozását szolgálja, amelyben a pedagógusok egymással való együttműködése, kollaboratív tanulása bizony jelenik meg. És mivel ez jellemzi a pedagógus kompetenciákat, nagyon erősen rányomta a bélyegét a kurzus leírásokra, a megjelenő munkaformákra, ahol a kollaboratív módszerek kevésbé voltak jelen, és az értékelésből is bizony kevésbé veszik ki a részüket a hallgatók. Köszönöm szépen a megtisztelőt! Köszönöm szépen, hogy jelentően vagyok első éves doktorandusz hallgató a Neveléstudományi Intézetben, témaközött János, és ebben az előadásban folyamatban levő kutatással szeretnék beszélni a mesterpedagógus kutatások megkutatás, és ehhez kapcsolódóan én egy ösztöndíjat kaptam, egy Magyarország Nemzeti Területek programnak az ösztöndíjat, amiben kifejezetten a szakképzésben dolgozó pedagógusoknak a programjait elemezném. Röviden tehát, hogy miről is fogok beszélni. Ez a kutatás folyamatban van, tehát eredményekről sajnos még nem tudom számolni. Most a héten fejeződik be az egyik fontos része, héten indulunkat is most veszem fel. Tehát elsősorban magát a kutatási kérdéseket és a hátteret szeretném elmondani. Tehát első körben a megkutatásról magáról, annak illetve az eddigi tevékenységeiről, és aztán pedig nagyon röviden az én saját témámról, aminek a erős fókuszál a szakképzésben dolgozó pedagógusoknak a folyamatos szakmai fejlődése. A megkutatás itt a Neveléstudományi Intézetben folyik. Dr. Szüveg Judit a szakmai vezetője, az asszisztensekerítási csillag, és nagyon sok oktató vesz részt az egyetemről, az intézetből.
Ami még nagyon fontos, hogy a vezető kutatók mellett nagyon sok doktorandusz is bekapcsolódik ebbe a kutatásba, mert ők is részt vesznek a kódolási folyamatban, és aztán majd az eredmények feldolgozásában is. A kutatás az alapvetően azt célozza, hogy egy korábbi projekt keretében készített közel 1000 mesterpedagógus és kutatópedagógus pályázat anyagai elemezte. Két alapvető főkérdés mentén. Az első, hogy hogyan kóstolják a pedagógusok egy oktatáspolitikai elvárásrendszer mentén a mesterpedagógus tevékenységrendszer szerepet, és a második, hogy milyen hatása lehet ennek alapján ezeknek a programoknak 5 év múlva a közoktatásra. Az előzmény, tehát ez a támogató program jelenti, amiben egy konzorcium részvételével az ELTE kutatócsoportja vettek részt, ők vezették. Ennek a fő célja az pedagógus életpálya modell hiányzó mester- és kutatófoglalatainak a kidolgozása és kipróbálása volt. Tehát egyrészt az elméleti keretrendszer kialakítása, másrészt a kézzelfogható produktumok, tehát amik irányítják, támogatják és szabályozzák a minősítési folyamatot, a felkészülést és magát a folyamatot. És ennek a kipróbálása is, és a kipróbálásban résztvevő pedagógusoknak a programjaira irányul a kutatás, ennek az elemzésére. Ennek a projektnek a mesterpedagógus és kutatópedagógus fokozatok kidolgozásán ennek az elméleti hátteréül szolgált egyrészt a nemzetközi és a hazai szakirodalomnak a feldolgozása, a hazai szabályozásnak a áttekintése. Nagyon fontos inputot jelentett a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer és annak folytatásaként az NOE+-nak a tevékenység és az eredményei. Ezen kívül kérdőívesvizsgálatot is végeztek, fókuszcsoportot és szakértő egyeztetéseket. Az alapelvek az egyrészt az volt, hogy a tudatos szakmai fejlődés, ez alapvető, elengedhetetlen és alapvető fontosságú szakma professzionalizálásában. Másrészt a szakmai fejlődést, ezt nagyon fontos úgy felfognunk, ami beágyazott az iskolai környezetben, illetve az iskolán túli szakmai közösségekben is. Harmadrészt pedig nagyon fontos alapvetésként merült fel, hogy szükséges a köznevelés megújulásához szükséges összekapcsolni a pedagógiai gyakorlatot, a fejlesztés és a kutatást. És ebben a folyamatban mindenképpen egy kiemelkedő közvetítő szerepet szánnak a mesterpedagógusoknak. A mesterpedagógus iránti szakpolitikai elvárások, ez tulajdonképpen az OH által elfogadott útmutatóból van megfogalmazott az alapján lehet összefoglalni. Tehát egyrészt a mesterpedagógus az életpályamodellnek az egyik felső kategóriája, a kutatótanár alatti, de ez egy nem kötelező kategória, tehát személyes döntés választás alapján lehet bekerülni. És az alapvető nagyon fontos célja, hogy elismerje egyrészt a tanároknak az eddig kiemelkedő munkáját, tevékenységét, másrészt pedig megerősítse ezt a tevékenységet és a hatását a köznevelés rendszerén belül. A mesterpedagógus tehát egyrészt modellként kell, hogy szolgáljon a szűkebb és tágabb környezetében, elsősorban az iskolában, a kollégái számára, de ezen túlmutathat is a tevékenysége, és amellett, hogy természetes módon továbbra is magas színvonalon támogatja a tevékenysége keretén belül a gyerekek fejlődését, ezen túlmutat a tevékenysége, és hozzájárul a tanítás-tanulás eredményességének a növeléséhez. 3 fő célkitűzést fogalmaz meg maga az útmutatónak a vezetője is, hogy mi volt a célja a mesterpedagógus kategória bevezetésére. Egyrészt a köznevelési rendszer eredményességének a javítása, amihez hozzájárul az innovációs potenciál, a kutatás alapú szemlélet és a tudás megosztás erősítése.
Másrészt a pedagógusnak, mint professzor mesterség presztízsének a javítása, tehát hogy egyrészt egy formális elismerést is kapnak a kiadású pedagógusok, másrészt a pályakezdőknek vagy a pályaválasztás előtt állóknak karrierutakat is megmutat és felmutat. Párbeszédet is kezdeményez a szakmaiságról, és újraértelmeződik, illetve egy diskurzus kezdeményező a pedagógus szerep és tevékenységek újraértelmezéséről. És a harmadik fő cél pedig a folyamatos szakmai fejlődés komplex rendszerének a megalapozása és a fejlesztése, aminek elengedhetetlen vagy meghatározó része az intézmény és a pedagógus egymást erősítő fejlődésének az elősegítése. Mindezek a célok ezek irányították az elvárásrendszernek a kialakítását. A szakmai fejlődés tervezésében szerepet játszó tevékenységek, szerepértelmezések szerint többféle profilokat határoz meg az útmutató. Ilyen a fejlesztő innovátor, fejlesztő támogató, mint a mentor és a képző, az intézményvezető, illetve a szakértő és a szaktanácsadói. Ami talán a leges legfontosabb ebben az elméleti keretrendszerben, hogy a mesterpedagógusoknak a tevékenységét, ami tehát túlmegy a magas szintű pedagógiai tevékenységen, tehát a oktatáson, az az, hogy azok a túlmutató tevékenységek, amiket 4 dimenzió mentén határoz meg ez az elméleti keretrendszer. Ez a 4 dimenzió a tudatos szakmai fejlődés, a feltáró elemző tevékenységek, tehát amit kutatásnak nevezhetünk, a fejlesztő, tehát az innovációs tevékenységek, a fejlesztő, alkotó, megújító tevékenységek és a tudás megosztó segítő tevékenységek. A mesterpedagógus pályázat részeként ezeket a dokumentumokat kellett benyújtani a pilot programban a jelölteknek, amiben látható, hogy rendkívül gazdag anyag áll az elemzés rendelkezésére. Rendkívül gazdag és nagyon jó használható anyagot jelentenek a szakmai életünk bemutatása és elemzése sok szempontból, például a tanáridentitás és a korábbi szakmai háttérnek az elemése szempontjából. De most a kutatás egyenlőre a pirossal kiemelt mesterprogramoknak az elemzésére irányult. Ezek 2 részben állnak, tehát egy 5 évre szóló általánosságos és az első szakasz, az első 2-3 évnek a részleteinek a kutatása. Itt látható Lapos Nóra korábbi előadása alapján a kutatásnak a folyamata. A vezetőkutatók által megtartani a célok rögzítése és egy elsődleges kódrendszer kidolgozása, amiben aztán az oktoradusz hallgatók, tehát a teljes kutatócsoport egy tesztelés próbakódolást végzett el, és ez alapján történt meg a kódrendszer véglegesítése. Ez egy nagyon nagy méretű kódrendszert jelent, mindegy 122 körülbelül változónak van beépítve. A kódrendszer betanítása után pedig következett a kódolás folyamat, ami most zárul le a napokban, és ezután indulhat az adatok tisztítása és ellenőrzése után a feldolgozás, tehát még azért a kutatásnak az elején járunk. A kódrendszer szerkezetéről gyorsan, tehát az adatok háttérválasztók után ezek a fő tartalmi elemek, az előzmények, milyen előzményekhez kötni a mesterpedagógus az ő programját, amit a következő 5 évben meg akar valósítani, milyen helyzetelemzést ad az iskola jelenlegi problémáiról, és aztán a mesterprogram tevékenységeit is ennek a jellemzőit kódoljuk, majd pedig az eredményeket, és végül egy általános benyomás, hogy mennyire jó minőségű a program a kódoló szerint. És akkor csak nagyon-nagyon röviden az én saját speciális fókuszomról, ami pedig a szakképző dolgozó pedagógusoknak a folyamatos szakmai tanulása, illetve most ebben a kutatásban kifejezetten azokat a mesterpedagógusokat, programokat igyekszem elemezni, amelyek szakképzőközben születtek. Ez körülbelül a
941 összesen a program, és ebből kb. 710 darab, ami a szakképzésben dolgozó pedagógusokhoz köthető. Ebben benne vannak a közismereti tanárok és a szakmai tanárok is. Tehát a főkutatási kérdések azok a megkutatás kérdéséhez kapcsolódnak, miként értelmezik a szerepet, milyen tartalommal töltik meg, milyen szerepet játszik a szervezet ismeretetési programoknak a tervezésében és a megvalósításában, és kifejezetten a szakmai és milyen tevékenységekben valósul meg, és aztán a tervek szerint szeretném majd összehasonlítani a szakképzésben dolgozó és a középfokon az általános képzésben dolgozó tanároknak a jellemzőik ezen dimenziók alapján. A módszerként pedig egyrészt egy nemzetközi szakirodalomban igyekeztem összegyűjteni a szakképzésben dolgozó pedagógusoknak a folyamatos szakmai fejlődésére vonatkozó irodalmat. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez meglehetősen szűkös, nem egy nagyon-nagyon túlkutatott terület. A következő diákon csak egy gyorsan átszaladok, hogy mik a fő csomópontok ebben, és a kódolás és az adatbázis elemzés, a diszciplina elemzése mellett szeretnék nyomon követni 4 kiválasztott, nagyon jónak tartott mesterprogramot is. Ennek a interjúknak a felvételhez most van folyamatban. Ami tehát a szakképzésben dolgozó pedagógusok szakmai fejlődését illeti, egyrészt ez egyre meghatározóbb szakpolitikai előírás vagy elvárás is lett az elmúlt években. Érdekes módon később jelent ez meg explicit elvárásként, mint az általános képzéshez képest. A rigai következtetések az első ezt a dolgozó pedagógusoknak a szisztematikus ezt kimondja. A hazai szakképzési elvárásokra pedig főleg az a megközelítés jellemző, ami egyfajta amellett, hogy mindenképpen fent kívánjuk tartani a pedagógus életpályamodell egységességét, amellett igyekszik a sajátosságait, a szakképzés sajátosságait is a szakmai tanároknak a helyzetnek a lehetőségeit figyelembe venni. Itt az egyik fő kérdés, hogy hogyan lehet becsámítani és megtartani a szakképzésbe azokat a szakembereket, akik nem dolgoznak, akiknek kiemelkedő szakmai tapasztalataik vannak, viszont nincsen pedagógus szakképzettségük. A nemzetközi irodalomban pedig csak 2 fő irányvonalat emelnénk ki. Az egyik, ami meghatározó, az a szakmai tanárok kettős identitásáról beszél, tehát hogy amellett nagyon sok esetben nagyon sok országban, ugye a szakképzésnél ugye alapvető, hogy hogyan definiálják a szakképzés, ez országonként változik maga a szakképzési rendszer is, és változik maga a szakképzésben dolgozó tanároknak az előképzettsége, a rekrutálási feltételei, szabályozása, tehát elég nehéz összehasonlító vizsgálatokat végezni ilyen szempontból. Viszont nagyon sok országban jellemző, hogy a szakképzésben a szakmából érkeznek a tanárok, és nekik a kiinduló identitásuk, az alapidentitásuk az a szakmát jelenti, az a mesterség, amit ők végeznek, és ehhez csak kapcsolódik sokszor csak a már elkezdett tanítói munka során megkezdett tanulmányok során kialakuló, vagy ezzel segített tanári identitás. És folyamatosan, másrészt pedig a szakképzésben tanító tanároknak a minőségéhez meghatározónak tűnik, hogy képesek legyenek a folyamatos határátlépésekre az iskolavilága és a munkavilága között. És akkor a másik csomópont pedig a legtöbb európai kutatási CEDEFOP projektekhez kapcsolódik. Itt a szakképzésben dolgozó pedagógusok változó szerepeit és kompetenciáit vizsgálják, és az erre adott nemzeti szakpolitikai válaszokat és kezdeményezéseket. Ez egy ilyen tanulmánynak a elméleti keretét mutatja be. Itt tulajdonképpen csak annyit szeretnék elmondani, hogy amellett, hogy nagyon sok ugye, olyan tényező szerepel látható itt is, ami megegyezik az általános képzésben
dolgozó tanárokat érintő kihívásokkal, ugyanakkor két olyan elemet érzek én, ami kifejezetten sajátosság. Az egyik az új heterogén célcsoportoknak a megjelenése. Ez nem csak Magyarországon, hanem a egész Európában jellemző. Magyarán a hátrányos helyzetű esemi gyerekeknek a százalékának a növekedése, másrészt pedig a gazdaság munkaerőpiaci változások is ennek a követése. Köszönöm szépen. Köszönöm, és I would like to switch into English, okay, because this is the English session part of this program, and this is within the EDICA project. We are going to hear presentations of our early stage researchers, or ESRs, who will present you the first year progress of their research within the frame of the Learning Teacher program. And this Learning Teacher frame program was developed by SRI Institute of the Faculty of Education, the Institute of Pedagogy, the Institute of Intercultural Psychology and Education, and the Institute of Adult Education and Knowledge Management. And our three ESRs, Helena, Csilla, and Daisy, will talk about their individual researches within the Learning Teacher Research Program. And Vasilis is on mobility, who will talk about Europeanization of the teacher education with special focus on Hungary. And I would like to give the floor to the project leader, Gábor Halász, who will talk about the aims and structure of this program. Thank you much, Judith. On behalf of the EDITA project, and also on behalf of the ELTE Doctoral School of Education, I would like to welcome those who come to this event. A special welcome to the partner institutions which are together with us here, and with whom we shall have a separate workshop this afternoon. Also a special welcome to those who will do presentations, Csilla, Daisy, Helena, and Vasilis. A special welcome to Helena, who came back from Portugal for this event, and Vasilis, who is a doctoral student of the Innsbruck University and who accepted to join this program. We have three goals with this workshop. First, presenting the first results of the Learning Teacher program. Second is to present the outcomes of the individual research projects of the research fellows who have been contracted to implement this research program, and also to have feedback from our partners on the implementation of this research program. On the research program itself, I just would like to underline 5 points very shortly. First, the Learning Teacher Research Program is part of a broader consortium-level program, which is being implemented by 5 European universities, and the title of which is Transformative Teacher Learning for Effective or More Effective Pupil Learning in an Emerging European Context. All the 3 components are important. Teacher learning, transformative, for effective pupil learning, and the whole thing conceived in the emerging European context, where teacher education, teacher learning becomes increasingly important. The second is, as it has been mentioned by Judith, that this is a research program which has been designed and which is implemented as an overarching activity based on the cooperation of several institutes and several research units. The third is that the focus of this research program, the Learning Teacher, is, as we could see from the previous session,
is an increasingly important topic in the European context. So what we are implementing, what we are doing in this research program is extremely strongly supported by current European processes. The fourth point is that this is a research program which has 3 pillars. The first one is teacher education programs with a special attention to practicum. The second is teacher learning in innovative learning environments. And the third is the comparative analysis of professional learning in different professions to see how we can learn from the way other professions are learning. And the final point is that this is the first step. We shall have a more detailed presentation of the outcomes of this research program at an international program with the participation of international partners in 2018, next summer, when Hungary, Budapest, ELTE will host the summer school of the editor program, and where we shall work together also with the Norwegian Association of Norwegian Doctoral School. I hope that many of those who are here now can join us also at that program. So this is what I wanted to say as an introduction, and I can back the chairing of the Yes. Okay, so as an early stage researcher of the editor project, I'm also working on my individual research within ELTE as the learning teacher. And as you see on this slide, my research title is pretty extensive, and to be honest, in the beginning it was challenging to memorize it. But then at one point I started to really like it because it is very descriptive, it implies what my research is about. So please let me not to read it again, I have done it many times, but I will touch all the relevant aspects. So due to the fact that I speak Hungarian, I think that the process for me to get involved in the life of the department was easier. Therefore, I have had the chance to work together and to learn from many of you sitting here today. Besides my supervisors, Erika Kopp and János Győri, my editor research fellows and other members of the editor team, I work closely together with Nóra Rapos and Kristina Nagy, and Kristi has already introduced some of our joint research today. I try not to repeat the things that she said because we have so many results there. I think we can manage this. This collaboration with Nóra and Kristi is a very valuable experience for me. And just a few days ago, Nóra described our collaboration as the following. So, since we are working within the learning teacher framework, we are the learning researchers. I really like this expression because it resembles how I felt or how I have been feeling in the past 1 year. Personally, nothing illustrates better my individual learning process than the fact that in the beginning, the learning teacher was merely a document for me. I'm sorry, that's the truth, containing plenty of significant information and data and research results, and I felt I was expected to stick to every written word of it. Then, as I started to explore my topic, it became a guiding light in the dark night. It really helped me staying on the track, being focused on my research or the relevant issues connected to my research. And today, as with my colleagues, with Daisy, Helen, and Vasilis, got the chance to develop and to teach a course, I feel that we became the learning teachers. As we have limited time, let me just mention a few issues to justify the relevance of my research. The regulatory environment of initial teacher education in Hungary has changed twice in the past decade.
Since 2013, it is realizing the undivided system, and this involves some structural and contextual changes in teacher education programs themselves. These changes seem to be in accordance with international trends, such as the increasing role of standards or the reconceptualization of practicum in teacher education programs in general, meaning to rethink the connection or the relationship of theory and practice, as well as the need for enhanced partnership among stakeholders, the involvement or the inclusion of new partnership models. To understand how teachers learn in practice, which is the main goal of the Learning Teacher Research framework, I believe it is important to see the frames of their learning during initial teacher education on the level of initial teacher education programs as well. Moreover, teacher education programs, and I think that Christy has mentioned this before, can be considered as the meeting point for student teachers, institutions offering teacher education, and the world of work. And school-based teaching practice or practicum in these programs is for many student teachers a shock when they collide with the reality, with the world of work. It can be positive, it can be negative, and although initial teacher education lasts for a very limited time compared to the continuous professional development of teachers, it can have a very influencing effect on their whole career, especially at the beginning of their career. Based on these, in my individual research, I intend to explore the roles of practicum in developing teacher competencies in teacher education programs. On this slide, you may read my research question and sub-questions. I think it is important to mention here that the research has a comparative aspect, since I'm going to collect, or I have already started to collect data in 3 countries, in Hungary, Austria, and Serbia. So now let me say a few words about the methodology. The research lies on 2 pillars. The first one is the document analysis of initial teacher education programs. This is what we have been working on in collaboration with Nora and Christy. More specifically, we are analyzing the pedagogical, psychological modules and impersonal, the practice part of them. The aim of this is to provide the frame or the context for understanding student teachers' learning during their preparation. The second one, so the second pillar, involves questionnaires, interviews, focus groups with student teachers, with the goal to reveal the role of practicum in developing their competences during their learning. In the remaining time, I would like to present some preliminary results of the first pillar. These are the general results, so for those who have been here since the beginning, Christy has mentioned a little bit more specific results regarding autonomy and collaboration, and now I'm going to try to give you a brief overview of our results, but we don't have much time. So please, in case you have any questions, feel free to type it in. So as I said, in collaboration with my dear colleagues and the Association of Teacher Educators of Hungary, which is also an editor partner organization, we conducted the analysis of pedagogical and psychological modules of 8 initial teacher education programs. We developed a code system which served as a tool for conducting comparative document analysis. The code system is based on 8 modules, which are general information, goals, competencies, contents, assessment, validation, learning management, and proposed literature. In the brackets, you see the number of the subcategories. So if you add up all the numbers, you can come to a conclusion that we have a pretty big coding system. Our population consists of the programs of those institutions that offer initial teacher education for general subjects on ESOT levels 2 and 3. The sample of our research, as I said, consists of 8 major teacher education institutions in Hungary, and we are working with course descriptions, and in total we coded and started to analyze 137 course descriptions. Let me just show you a very brief overview of the general results. As I said,
Here you can see the number of courses coded in the pedagogical and psychological modules in our spreadsheets by universities. We try to avoid to name the universities for reasons. The degree of elaboration of these course descriptions varies in a great deal. Some of them details only the very basic information, like the hours per week or the proposed literature. Surprisingly, proposed literature was included in each and every course description. While others are deeply, really well elaborated. When we finished coding and looked at our big Excel table with zillions of columns, we had to realize that a lot of the cells had not indicated or not included in the course description value. But despite this, we decided not to exclude any of the course descriptions, even if they were not well elaborated, because we felt that if the program developers felt not to include some of the aspects in the descriptions, even that has a message. Therefore, it can be concluded that despite the willingness or desire to have well-elaborated course descriptions, this idea hasn't really manifested in real life with a complete success in all of the institutions, at least not until yet. Okay, let's go on. On this chart, you may see the distribution of courses by content type among years. The first 2 years mostly focus on pedagogical and psychological content, with an increasing trend in pedagogy as we go on the years. A personal interest of mine is to see how research methodology is included in initial teacher education programs. And you can see here that although it appears in some negligible portion in the second, third, and fourth year, represented by the yellow color, it is actually detached from the school-based practice, which is at the very end of the training program. So the structural arrangement of research methodology courses and school-based teaching practice doesn't facilitate student teachers to conduct their own research. So what they learn on research methodology courses. We also try to reveal the pattern of integrated practices in teacher education programs. And by this we mean those courses or course activities that involve school visits or some activities in schools, activities with pupils, before student teachers start their teaching activities or teaching practice at the very end of their training. As you see on this chart, 82.5% of the courses do not include any kind of integrated practice, while the remaining 17.5% is distributed among two types of integrated practice. 5.1% of courses define this integrated practice by the number of lessons the students are expected to spend in school or in a school environment, while 12.4% of these integrated practices are defined by assignments that student teachers should deliver and are related to pupils, to school environments. And we arrived to the last slide presenting our results. This table summarizes the distribution of competence fields. And it is obvious that while some fields are really dominating, for example, developing the student's personality to tailor-made treatment based on individual needs, or the seventh one, Christy also mentioned this one, communication, professional cooperation, and career identity. Some others are almost completely neglected, such as planning the pedagogical process, autonomy, and responsibility. You may see that the third one, having knowledge of the special methodology and the special subjects, has also a very small number indicated there, but we really didn't deal with it because, as I said, we analyzed the pedagogical psychological modules, so it's understandable that in these courses, in this module, they don't deal a lot with subject methodology. Moreover, and I think I don't have
chart for that. Our results has also revealed that the most emphasized competence component are skills with 43%, followed by attitude with 30%, and finally by knowledge with 27%. So I think that I'm running out of time. This was just a very brief preview or a foretaste of our results, and maybe now you have an insight what are all the things that we can get out of our data. We have already presented some preliminary results last year at the University of Vilnius, and there we focused on the inner coherence of teacher, the inner coherence of the course descriptions. At the moment we are doing an analysis from the aspects of autonomy and collaboration, as Christy has presented, and our abstracts based on these results have been accepted to the early EURE conference, but we are also planning to make a publication out of it. Right now I am also working on the development of a code system for analyzing practicum descriptions included in teacher education programs, as well as on the development of a questionnaire for student teachers. And very soon my journey as a learning researcher will continue in Austria, because I am starting my mobility period in September, and I am planning to do the same data collection activities there as I did here in Hungary, and finally in Serbia at the very end of the third year. So thank you for your attention. I'm sorry if I was going fast, but I wanted to show the more I could. I would be happy. As most of you know, is focused on teacher learning in context of curriculum innovation. It's a longer title in its normal case, but I kind of like do it this way in a convenient way to be very easy about it. It's done through the framework of transformative teacher learning for better student learning in emerging European context, and of course through our own framework of learning the teacher. As I wanted to explore this topic, I've started my journey with understanding what is teacher learning. And this took me a semester of reading and trying to understand what does this mean, what are the conceptual underpinnings that can define this term teacher learning. But then as I defined this, I also saw that this is very closely related to innovation, because innovation kind of like pushes us to learn. Without learning, there's no innovation, and almost vice versa. So when I stepped further, I wanted to see, okay, let's see what is innovation for schools. But more importantly, why do we innovate in schools? Innovation takes so much resources. It takes a lot of time. It takes consideration. It is an additional process for schools. So I was curious to kind of like step back and understand, why do we innovate? And maybe it is obvious for most of you because you do come from a context which is innovative. But for me, it was very clear that it's connected to school wanting to grow, school wanting to be successful, school wanting to actually give the better learning experience for students, and school wanting to develop further. So when I was starting to understand innovation in education, I actually connected it to the school successfulness. And I wanted to see what are the elements that make school successful. With kind of thinking, yes, it might be innovation, it might be teacher learning. But then I brainstormed a little bit, and I came to a conclusion that it also might include an organization of school, or how school functions, and how the leadership is in place in a school setting. And to be happy about it, in literature, I found quite a good reflection of my own thoughts. So leadership was there, and I figured that leadership in successful schools and schools that reflect 21st century skills
as Schleicher would say, they have leadership that is effective, that is thoughtful of processes, thoughtful of teachers and their needs. They also said that, they and the colleagues also said that, well, for successful schools, we have leadership that understands which is the development phase that school is in. So not all schools are in the same development phase, and not all development phase needs the same leadership. So the leadership is also something that changes and that develops and learns throughout phases of school development. Organization was a little vague when I defined it for myself, but then the literature helped, and I came to conclusion that yes, it does involve innovation. So school successfulness does involve innovation. Schleicher also says that that is one of 3 main components to have innovation in schools. And it also connects to implementation of interventions, or how we implement the innovation. This was supported by people such as Snyder and Christine, as well as McLaughlin, saying that, for instance, to have a very successful intervention implemented in school, we need to employ teachers and students to co-create knowledge, so to take intervention as tools, not as rules, but rather as tools that help us develop the knowledge. McLaughlin says that any intervention, especially the top-down interventions, need to be mindful of the local setting, of where school is and how school should perceive this. And organization also came with something called knowledge sharing, or knowledge creating and knowledge sharing. And this is not only important for the school as a learning organization, it is important for also leadership and teachers, because knowledge sharing should actually embrace everyone in school into a kind of like a knowledge creating organization. And of course, teachers were there. For instance, Cochrane, Smith, and Lytle said that teachers have 3 types of knowledge, from very explicit to very implicit, very tacit. The ones that not just make the practice go as it is normally, but the ones that actually improve the practice. So this is the 3rd kind of type of knowledge. Beckens was a very good resource to understand how teachers learn, especially in those environments that are non-routine, that are experimental, that are based on learning communities. So while I was doing my conceptualization of what are successful schools, what is innovation in schools, and how teachers and leaders connect to this, I had the luck to also collaborate with a colleague, and we developed this very raw, very still very early stage of framework for school development, where we identified that there are, let's say, 4 for the starters, 4 pillars that, when interconnected, they support school development. And this is an initial stage, so this I invite everyone for feedback and everyone to give me their own perspectives, because we want to actually try to move step forward and develop this model. But this helped to kind of like see a little bit more in a visual way, and I'm a type of a learner that likes visuals. So I kind of liked that I could see the intersections of 4 pillars, the specific intersections of separate pillars. For instance, we might develop something that only talks about teacher learning and curriculum interventions, or innovative interventions, and so on. But this is the forthcoming work. And then I turned to innovations in Hungarian education, and this is something that is still a work in progress. But I'm happy to share the preliminary analysis, preliminary research that I did.
for the time being, I stick with the tentative title that would be involving challenge of innovation, which Resnick and the colleagues said that it is a challenge for innovation. Innovation is a challenge for education in so many ways, because education is one of those sectors that has been kind of pacing very slowly through all of the social and the technological interventions and innovations that happens. So it is a little bit of a challenge, and it is kind of like an amazing thing when we see it in education. I've conducted on my path, I've conducted several interviews with educational experts in Hungary and a few principals of our EDITE partner schools. And I asked them 3 general questions, and they were very broad. I wanted to hear a broad perspective. So I wanted to hear a little bit about education in Hungary. I wanted to hear a little bit about teachers in Hungary, and I wanted to know what are their understanding of innovation. And I came as an outsider, so these all elements are interesting for me. I also found that I need to then maybe next step focus a little bit down. As for education in Hungary, unsurprisingly, I've heard a number of from negative to positive and positive to negative about education in Hungary. And I think it's as normal as is with any education system. We have positive elements and negative. And I was actually happy to hear that, that there are some positive, for instance, good, competent, and well-developed subject knowledge of teachers was one of the positive sides of education in Hungary. As for teachers and teacher development, it is also not as uncommon to hear that there were a range of characteristics that appear in teacher communities. It is, as in any organization, as in any profession, spanning from the non-routine to a routine, from non-experimental to experimental, and these are 2 extremes. Most of the teachers are somewhere in between. And this is just as normal as I would imagine it to be. The interesting part came with innovations, and as I learned, as every day I learned, yesterday I learned a very interesting lesson about innovations in Hungary through historical perspective, which I feel would be is a very good input for understanding the whole context of innovations in Hungary. And most of you know how innovations appeared in Hungary with the experimental schools in early 1970s, and research and innovation that was done somewhere in the mid of 1970s. And then we have the accession to European social funds and TAMOP, especially 3.1.4, which was dedicated to building innovative schools, and the development of sectoral innovation strategy. I won't go deeply into this, but this is something I found interesting, and I found that most of you will be very familiar with. As from the interviews, there were at least 2 perspectives on innovation. And I was, this is what I was surprised with, but it makes absolute sense. Since I've interviewed experts and I interviewed the school principals, leaders, it is not uncommon that I got from experts a very general view, a systematic view of how innovations in Hungarian education develop. So there was, again, a very broad view of positive and negative sides. For instance, the massiveness of innovation in Hungarian education is something remarkable for the region. There were different types, different number, a lot of different innovative elements that were introduced to Hungarian education, and to have 30% of schools going through some kind of innovation is quite specific for, if we talk about
regional characteristics of education systems. However, on the other side, there were comments that there is a slight lack of evaluation, a slight lack of cohesion between some innovations, but this was, let's say, from the system views, from the view of entire education system. However, school leaders provided me with something very valuable, and they didn't really go into general view. They didn't really think about whether the evaluation was done or cohesion was done. And this comes with an obvious reason, because school leaders were more highlighting the organizational aspects. And this helped a lot to understand what makes a school successfully implement innovation. So they showed me what makes it work, what makes the innovation work at schools. And indeed, it was the system in place. If there was a system of trust, a system of strategic planning and strategic implementation, and checking during the implementation whether the steps actually are good, whether the steps are good for the students, good for the teachers, and how we share this knowledge. That worked. Leadership, which was mindful, which was thinking of whether the teachers have time, whether the teachers are collaborating, whether the teachers are participating in decision making. In particular, the distributed leadership was something that was specifically emphasized during the meeting. Also collaboration, and this is where teachers come to life. Collaboration between teachers, collaboration with parents, collaboration between school administrators, between school principals, and collaboration between schools, which was kind of like a step up from micro level to a meso level. It was also helpful to understand what hinders innovation in school, what makes it not go well. And some of the obvious was the overload or the burnout of teachers. Teachers in Hungary do have a lot of administrative tasks, so this is something that was a little bit hurtful in terms of, if not managed well. Lack of clear strategy, so if a school wouldn't have a clear strategy what to do with innovation, the innovation usually wouldn't persist or wouldn't succeed or wouldn't be as good or wouldn't contribute to successful development, and lack of implementation feedback. So when the implementation is on its way, if teachers would not feedback and say, okay, listen, this is what's working, then the implementation of innovation wouldn't really go as well, wouldn't be absorbed. So these are, this is where I am at the moment, and I understand that this exercise was basically to kind of like share something, some knowledge that I've gained from my research so far. And my next step, perhaps that is also important, is since I've already explored the opinions of experts and school leaders, my next step is obviously to explore the opinions of teachers. I'm very lucky that I'm currently on my mobility, and I will be conducting research in Portugal, so I am expecting that I will soon be doing school visits in Portugal and similar type of inquiry in Portugal. But any comment is obviously welcomed, and I will be I will look forward to actually develop further and better my both conceptual framework and my analysis of the paper. So thank you, everyone. Okay, so good morning, everybody. I will also try to speak a bit of Hungarian. So, jó napot kívánok, Daisy Junga vagyok, Ecuadori vagyok, Orvendek to all of you. And that's all the Hungarian I know, so please, kérem, nem elvarázsáljunk. So, as you know, I am part of the EDITE program here in Eötvös Loránd University.
but I will do my mobility to Maastricht University in the following months. I come with the support of Dr. Olshoya Kerezi and Dr. Peter Novotny. Also here in the faculty, Dr. Kovac Zsuzsa has been helping me. And a special thanks to my boss, Dr. Gabor Halas, who was helping me a lot. Also Nancy Bertolani. Okay, so my topic is professional learning in teacher and other professions, but my big question is, how can we improve professional learning? Step by step, at the beginning, the teacher was living in isolation, just learning in his or her own classroom without talking to other teachers. That's way in the past, but it's how it started. After we start working in collaboration, the teachers start getting together in order to talk and to share ideas and to learn from each other. Later, the schools start getting together to learn from each other. So this learning is expanding every time. But what is the next frontier? Maybe teaching in space? But for me, the next frontier is interprofessional learning, to learn from other professions, to see what they are doing, and if we can get some elements, some techniques, some methodology in order for us to learn better, in order for the teacher profession to grow. And how to do it? There are many ways of doing it, but in my case, I choose the workplace. Why? Because a great amount of lifelong learning happens within the workplace context. But you will tell me, the ones that remember my name, they see, like workplace learning happens through training. Partially true. Actually, several studies have shown that just from 10 to 15% of training is actually training to the transfer to the workplace. So positive transfer training just happens in like a very little percentage. And that means that from 70 to 90% of the workplace learning happens with informal means. For example, networking, coaching, mentoring, job rotation, and self-directed learning. So all of you are really close to these ways of learning. But here comes the question, how can we do it? How can we learn from other professions? How can learn identify elements and choose a pattern? Well, I hope you can see this. It's smaller than expected. But what I have been doing these few months is developing this tool, adapting it from other contexts in order to serve the in order to serve my thesis and in order to learn from it. I don't know if you can see it from everywhere. Yeah. Okay. No? Okay. It's okay. Okay. You're probably wondering what is this. Well, this is a tool we are developing, but that I intend to use in order to learn. The first box has a characteristic, so each professional group is going to define characteristics that within their profession are going to affect their professional learning. The second box is the weight. So not each element will have the same weight because not each element is the same. The third one is the ideal situation or in the ideal characteristic, how ideally this will happen. After there is like a scale from 1 to 10, and the last one is the worst situation or the worst situation identified for each characteristics identified in each professional group. Okay, so obviously each professional group or each workplace will say like, okay, 10 is ideal,
then it's always the goal, but that's not always reasonable to ask. That's not always realistic to ask. So the idea is to ask first, like, what is the perceived position of each element? For example, I'll say, like, I don't know, maybe mentoring is just, has like 2 to 3, is rated 2 to 3 from my point of view, but I think reasonably we can like manage to be 8 or 9. It can be 8 or 9. So we can define a gap between the perceptions and the expectations and work with them. And also define maps between professional groups. Also, this tool can help us within the school settings. How? Because within the school settings, instead of identifying characteristics within professional groups, we can identify elements that will help us to develop within the school setting. For example, let's say that in some schools in Hungary, there is a problem about a lot of teachers leaving the school and not passing the knowledge they got to new generations. So one of the characteristics we can identify is, for example, leadership handover. How can we pass all this knowledge, do this transition process to next generations? Let's say that we work that in a school. So the school say, like, this is really important, this will weigh like 90, 100%. So that becomes a priority then. We define the idea. Let's say the idea is going to be that the principal will pass all the knowledge and will start a transition process to the new principal in the next 3 weeks, or we'll do it very soon. And the worst case scenario is that he will not pass the knowledge and we will have to start from scratch. Let's say that I realize that this senior principal hasn't do anything actually to even select or elect a new principal. So we will be in 1. And we need to be, reasonably speaking, at 8. We need a person that is going to be elected, a person that is going to have all the knowledge in order for him to continue with the success of the school. So we will define the gap, and from the gap we can develop strategies in order to make this transition and to improve the school environment. So actually this tool that is actually partially adapted from education/business can actually serve my thesis. One, to identify different patterns within professional groups, to identify characteristics or elements between professional groups, and also can serve the schools in order, and several workplaces, in order for them to improve the current situation. If we implement a tool like this every semester or every year, we will have a tool to measure how we are improving and how the perceptions of the people that are working with us and the goals that we are achieving are in line or not. So this tool we are still defining some characteristics based on the literature, but we mainly want to ask the professional groups, what do they think about this? What characteristics they can identify? We are going to make the first test in the next weeks. We are going to start with a group of educational researchers that are in training, like they are PhD students, but we want to go further. So it took us a bit of time to define some of these elements, so we are just going to go do the first test. And if you are wondering what professional groups we are going to use, we actually use the International Standard Classification of Occupation, which defines 8 groups, but we selected just the groups in level 4. That is the ones that perform their tasks that require complex solving and decision making and creativity. It means people with higher education studies, with jobs that are challenging mentally challenging.
So the 4 groups are professionals, managers, technicians, and armed forces occupations, and specifically, we are with from Group A, professionals. We selected architects, health doctors, professors or teachers, and IT professionals, and maybe lawyers. I'm a lawyer, so I would like to work with that professional group. From Group B, that is managers, we are going to work with human resources managers. We already did some screening questions, some interviews to human resources managers. Group 3, hopefully we will be able to access armed forces officials, and from Group D, vocational education teachers. So as you can see, this is starting. We wish to implement this tool in your schools in order to have a mutual collaboration, in order to help you and that enable us to help you, and you can help us at the same time. If you have any ideas about how we can improve this tool, or what we didn't take under considerations, or you have any suggestions at all, please feel free to tell us. Thank you very much. So hello everybody, I am Vasilis, and I am an ESR studying at the University of Innsbruck. And my main supervisor is Professor Christian Kraler, and my co-supervisor here at Delta is Professor Gabor Halas. I'm here in Hungary since February, and I quite like this environment of Delta. I can say I have learned a lot through this experience. And I will present some of my initial findings also in the case of Hungary. So my topic is related to Europeanization in teacher education, and I will talk mainly about my findings related to European policies and the so far research I have undertaken in Hungary. And I will go through first describing a little bit generally the background of my research, because probably you are not aware with this as with the rest of the ESR. And then I will go through talking a little bit about the European policies, and at the end I will conclude with some thoughts about my research in Hungary and some concluding remarks. But to start and to contextualize also myself and to give you a little bit background of also why I chose to deal with that topic. So I have done my master's in Sweden in comparative international education, and through that I had the chance to work for 2 international organizations, Education International, which is the global union of teachers located in Brussels, and also CEDEFOP, which is the European Agency of Vocational Education located in Thessaloniki. And I was rather interested about how those global actors in education acquire increasingly significant role with many different instruments. They produce a lot of research, a lot of ideas, and they seem to have a more and more influence over policy, research, and practice. And of course, apart from those 2 organizations I was involved in, there are other big organizations we all know through PISA, for example, the OECD, but we also have the World Bank, the UNESCO, that deal a lot with education and teachers in particular. And then, before applying to EDITE, I also came across the paper by Michael Stratz about the European teacher, and what do we consider actually nowadays to be a teacher within this common union we have created. So to start a little bit with the background of my study, I will be brief here. There are several factors that make research on teaching and teachers very important, and international organizations have increasingly dealt with, particularly since it came out that the most important factor determining the quality of student outcomes is the quality of the teacher labor force. But apart from that, there are also other reasons. So we have the changing demographic compositions of the learning population in the 21st century. The needs of learners nowadays are rather
different than what they were, I don't know, 20, 30, 100 years ago. However, our systems tend to reflect a little bit this old way of thinking. But we also have this increasing knowledge about human learning. How do we learn? And the nature of professional knowledge. But coming also to the discourse of the international organizations, we see that there are some indicative studies that deal specifically with teachers. For example, TALIS by the OECD, Saber Teachers by the World Bank, and also the European Commission with you guys has developed studies about teachers and school leaders, and also UNESCO. So the aim of my study is to analyze a little bit this process of Europeanization in the field of teacher education, because it has been examined in several other different fields. I would like to see it from the perspective of teacher education, and to explore in a way how and to what extent national education systems have perceived, have translated, have somehow been influenced by those European policies related to teachers and teacher education. And by the term policy, I don't only mean the texts, but policy I see as both a product and a process, and I give a more general definition of not only including texts, but also other artifacts, other initiatives, other instruments. And with translation, I mean a relation rather than a concrete translation of taking somebody and adjusting it to your own context and implementing it, but more how are the European thoughts with national thoughts related to produce something new. Here I have a table that indicates how I structure my thought, how I structure my questions and my methodology. And my first broad question is related to how this process of Europeanization has developed at the international level, so at the European level. And for that, I looked at international policy documents, and I also conducted some interviews with officials, international policy experts from the European Commission, but also from other organizations like Education International and international policy experts, so I can get a better understanding of how this process developed at the macro level. Then I go more to the national level to see, in the case of 3 countries, Hungary, Austria, and Greece, how have these countries' education policies, but also initiatives, and to what extent being influenced by European instruments. And for that, I conduct some interviews with national policy experts, but also I conduct policy analysis. And the last question is, I'm very interested also to see the micro level. So how actually teachers and teacher educators, how is their interaction and socialization being influenced somehow by this process? And here I have a visual to show that I consider those 3 levels as very important and as overlapping, so embedded one into the other. And the first one is the European level, which provides to me a background, a framework through policy studies and reports. Then the meso level, the 3 countries' national structure, how is the structure influenced by this European thinking, and eventually how are influences generated within the micro level, so within higher education institutions or schools. How is this thinking of teachers and teacher educators somehow reflect this European thinking? I use, there are very many definitions about Europeanization, and I chose an indicative one that is more broad and doesn't go to the usual top-down approach, but talks more about Europeanization as construction, diffusion, and institutionalization of both formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles. We have Europeanization literature in very many different fields, economic and non-economic, but my focus is specifically on the field of education. And I will go through very briefly to some of my research findings now, so this was more for my design.
And some stakeholders relevant in the European discourse are, first of all, networks of European experts. And for that, we have also MTEP, which in a way initiated this DITE project, which is the European Network for Teacher Education Policies. So at the European level, we have these networks. We also have resources, so structural funds like the ESF that we all know. We have these lifelong learning programs, and nowadays we only talk about Erasmus+, but previously there were also others. We have other stakeholders influencing this thinking, European thinking, and this can be the European Trade Union Committee and also employers, the employers group. And we also have knowledge creation agencies. So these agencies of the European Union like CEDEFOP, like Eurydice, that increasingly produce knowledge and discourse and evidence-based policy. Here I try to conceptualize a little bit this journey of Europeanization, this process that I came to see also with my interviews with European policy experts, that Europeanization is not necessarily a top-down process because the EU has very soft competence in education. However, all of them argue that there is some kind of influence that is not necessarily always going from the EU to the nation, but it can also go from the EU directly to schools, and for that we have some examples like e-twinning, if you're familiar with that, or the Erasmus+, goes directly to the level of the teachers. And here around the EU we can see all those policy instruments that the EU is using to influence and to promote its thinking, which can go to the national level, and in the national level we have the political culture, which may play a very important role, and we see that also later in the case of Hungary. We have other stakeholders, we have the culture, but sometimes also other countries through peer pressure may have a more important influence than the European Union, for example. So in the case of Austria, Germany, Switzerland, sometimes the interaction these three countries have, it's much more significant. Also in the case of selecting and retaining the teaching labor force. Because some teachers for Austria may go to Switzerland because they earn more money there, but then they go live back in Austria, for example. This happens in the Western world. So I summarize here what I figured out from my policy analysis is the main categories I want to look at and some of the main characteristics. The first one is the continuum of this teacher professional development, which is dominant in the European thinking, and this basically means this unity between initial teacher education, induction, and continued professional development. We tend to think that it's only initial teacher education when we think about teacher education as it is the most important, but actually it's only 5 years, and then we have this continuing professional development which is much, much longer. And what are we doing there? And induction is somehow this bridge between those two. And also in this continuum thinking we have a very strong learning orientation, so we go away from traditional paradigm. We talk about recruiting and selecting the best, and also a lot about feedback, self-reflection, self-development. Then dominant discourse is about the competence of the teachers, and you all know the competence framework based on this knowledge, skills, attitudes, based on learning outcomes. This is a very influential European thought. And at the end we come also to talk about the teacher educator. So who is a teacher educator? And two main actions. Have we established some kind of competence framework for them? And have we somehow reinforced the collaboration between all the different categories of teacher educators via groups or via networks? I will look at the case of Hungary now. And this is just some laws that show in a way that since the government of 2010 we have a march towards centralization, with the main, let's say out of these laws, that the maintenance has been transferred from local to the centers, to the central government. Also this evaluation act in 2005 that has been linked to teacher appraisal. And we came to see that some influential policy instruments for the case of Hungary have been particularly these development interventions. So those three, through HEPOP and TAMO,
have rather saved and restructured the teacher education thinking and also teacher policies in Hungary. The Bologna process, of course, the open method of coordination through peer learning activities, mobility programs, and the European qualifications framework. Now, when I go specifically for my 3 categories in Hungary, these are some initial findings from the policy analysis and from interviews with teacher educators, and you can also contribute in my thinking. So about initial teacher education, we have gone back to this undivided program, which means a kind of emphasis more on the subject-related studies. And we have also this initiation of the teacher training centers that somehow take the ownership of the programs and organize the teaching practicum of the universities. However, we see that there are some Bologna blueprints still stay in the teacher education system of Hungary, and this is the fact that we have more credits for preparatory courses, which means pedagogy, psychology, compared to the pro-Bologna system, not during the Bologna. So still there are a substantial amount of credits, but of course it's not enough compared to the subject related. Then we have this additional teaching practice at the end of the year, which has gone from 6 months to 1 year. The implementation of the national qualification framework, and also the programs are now structured through a competence-based approach following learning outcomes. However, quality assurance is not directly linked to these competences. Then we have that Hungary initiated this continuous thinking mainly by introducing also this induction period in 2013 through this career management system. It has made it obligatory and has also regulated quite thoroughly through a mentor support system and through a clear idea of how this should be working. I will not go very thoroughly to that. Then about the continuous professional development, Hungary is one of the countries that since 1997 has very thorough thinking about in-service training. But is this in-service training reflecting current European developments? We see that it is still thought as course-oriented. More or less it's nowadays self-financed. And however, it has been linked to this career advancement, and especially to these two quite innovative categories of the master teacher and the researcher teacher. About the teacher competencies, we have again the regulation. We have the structure, so the structures follows this knowledge, skills, attitude based on learning outcomes. However, when we see the competencies, we see that there is a lot of focus on self-reflection, on autonomy, but less reflection to social civic competencies, social justice, inclusion, and diversity. We have this evaluation based on competencies linked to teacher appraisal, but then which kind of professional development? Because many times when I talk to teacher educators, they tell me that they fear this as more of a control instrument rather than an instrument of professional development. And is a competence just a checklist, or does it have actually a quality learning purpose? And some people reflected also that teacher competences in Hungary are overdeveloped, so we have too many. It tends to be abstract and very difficult to translate into the practice. And finally, about the teacher educators, which I consider a very important category in Hungary. Although there is no official regulation, however, there is a clear understanding of who is a teacher educator. These are higher education staff and school mentors. And I would like to stress that this Hungarian Association for Teacher Educators is quite unique in Europe and has rather, as I see, contributed to this understanding of who is a teacher educator, and also actively contributes to the professional development of teacher educators, and also actually the president of the Hungarian Association has written with a group of researchers this teacher educators competencies, which is not adopted by policy, but still it is a quite thorough document that, from my knowledge, has spread in the system and had an influence. And I come back to that just to draft the journey. So if I start from the teacher educator, I would say that it has clearly started from a higher education initiative, this Hungarian Teacher Educator Association, that has developed a lot of materials that have somehow been influenced by European knowledge management and policy coordination, and intends to feed into the national system.
However, if I see the EQF, it's clearly an EU policy coordination initiative that has gone through the national institutions who have to do it, and is going in a very vague way influencing the practice of teachers. And when I reflect in my general categories, I can see that in the macro level we have very many policy instruments and actions. We have the main three themes dominant in the European teacher discourse about the continuum, competencies, and teacher educators. However, in the meso level, when we look at Hungary, we see that there is an influence on the structure, but we don't see a transformative change. We haven't seen that this has been actually sometimes well thought or has been deeply embedded into the system. And for this, the political culture has played a very crucial role, because some of those reforms have been really forced somehow into the teachers, and the teachers haven't received them so well. It needs time, and this hasn't been done in the case of Hungary. And do we talk about what professional development? Professional development which is actually development or control. And then about the micro level, we see that there is this gap between conceptualizing a good idea but implementing it. But however, actors in many cases redefine the policy also through implementing it. So many times inspectors or people who may redefine this policy, and while the government has thought, I want it for control, they do it actually for professional development. So the actors play a role. And the bottom-up initiative, which is very receptive and sometimes goes away the national. So the national sometimes really despises European policies, but the teachers, the teacher educators are more receptive, and they can transmit this back to the system. And I finish here with a very a metaphor that has influenced me by a Hungarian national policy expert. And this expert describes the system of Hungary in that way, that we have the mall, who is in front of many pieces of a car, but doesn't have the car, has not glued those pieces yet to actually produce the outcome. So thank you very much for Okay, so now this is the section for the questions and answering those questions. Maybe we can do it in a way that our presenters come in the forefront, and so please, could you please come here, and there are some seats, you can arrange the seats as it's convenient for you, and then we will show you the questions that have arrived, and but you are welcome to ask more questions, even if you haven't written So we have some questions in Hungarian and some questions in English. And yes. I think we can use a traditional way of reading, like from the left side to the right side and from top to bottom. What do you think? So it might not be in the process of this question has been posed, but if you don't mind this eclectic way of doing it, shall we do it this way? Okay. Okay. So the first thing I think is for Vasilis. Can you read it or? Yes, I think this. So it's. I clearly don't think of it as a one-way process. That's also my framework. Try to think about describe that. However, when I structure my research, I need to follow a kind of a framework. So in the beginning, it has been structured, my thought, in a kind of top-down way, but also developing this topic and thinking about the framework and talking to people
I see more and more that it is not necessarily a top-down, and of course I see that national and institutional go back to the European level, and this happens a lot with the trade union, for example, when it goes from the professionals back to the Commission, which plays a very important role, the trade unions in the European discourse, and also from the national level. Yes, there are cases that countries like the UK or Germany with the dual vocational thinking has really influenced the European vocational education and training thinking. So there is also this process of the national also influencing the European, the international. Would you like to add something or clarify the question? The second question is for the first presenters, and it was the Hungarian lecture, so I think we can discuss this part in Hungarian. Yes. So, tehát a HKG tanulmánynak a képviselője szólt a Marietta kérdésre, most nincs itt van a képviselője a gyermekek házának, tehát hogy erre választ. Összetett a kérdés. Az első az, hogy arra vonatkozik, hogy több iskola számára is jó lenne egy ilyen jellegű kutatás. De nyilván az a válasz, hogy persze, természetesen. Természetesen pedig az a válasz, hogy igyekeztünk egy általános folyamatot kitalálni erre a kutatásra, ami igazából abból áll, hogy feltárjuk az igényeket, szükségleteket, problémákat, nehézségeket. Erre próbálunk tématerületeket találni, amihez már bevált valójátmérő eszközöket kerestünk. Ezeknek a kvantitatív kutatásoknak az eredményt összefoglalva bevittük a tantestületbe az eredményeket, amit megismertettünk velük, reflektáltak rá, értelmeztek, és is néz ki a gyakorlatban, hogy 3,5-öt értek el a 4-ből egy bizonyos dimenzióban például. Erre építettük rá a kvalitatív részt, tehát az ott felmerülő hiányokra, mikor elmondtuk információnk, mentünk mélyebben bele szükség szerint, és aztán is összefoglaltuk ezeket az eredményeket. Ez egy általános folyamat, amit igazából bármilyen intézményre be lehet vinni, és úgy gondolom, hogy hasznos is lehet. A másik kérdés pedig ehhez kapcsolódik, hogy gyakorlat és kutatás közelebb hozása lehetséges-e. Ebben a kutatásban konkrétan nem így működött, de egy másik kutatásban, amit a Kutatási Vezetőképző Intézet keretében csináltuk, tanulószervezeti működést vizsgáltuk. Ott az esettanulmányok keretében ez kifejezett cél volt, hogy a kutatók, akik mentek egy iskolába több napra, hozzájuk csatlakozott a nevelőtestületből néhány pedagógus, akik olyan szemmel vettek részt ebben, hogy hogyan kell egy ilyen esettanulmányt csinálni, hogyan kell ezt végigvezetni, hiszen ők is képesek legyenek, hogy ezt a reflektív folyamatot elvégezni. Ezzel ki lehet egészíteni igazából a mi módszertanunkat is, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hatásos módszer lehetne a gyakorlat és a kutatás közöleportásában. Would it be possible to encourage Laci to give a very brief English summary? What we are talking about are extremely interesting for those who are. Yes. Yeah, my original intention was to speak in English, but I was discouraged to. Of course. Speak English and Hungarian as well. Okay, so to summarize, the question was about how to correlate pedagogical practice and research in our project. And I mentioned the method of a case study, previous research with Tibor, where we done case study analysis on schools with researchers, but we asked for teachers from the school to accompany the researchers in order to learn how to do this case study methodology, and in the future they will be able to do the same for the institution, and that could be incorporated in our methodology as well, what we did in the AP. Yeah. And just one more sentence. I would like to emphasize that our whole method based on the interaction and the discussion between the school and the researchers. It was a continuous discussion in the whole process. Any questions, please? Okay. The next one question is to Vasilis again. Is the time frame of the analysis of this organizational process? What is the time frame? That is the question of the analysis.
Well, I gathered the data for Hungary during this semester. Next semester I will be gathering in Austria. I have already done something, and in Greece. Well, analysis happens somehow also simultaneously or to the end of this process, and then I will devote the last year of my studies only to analyzing the data and writing up the dissertation. If that is the question. I have been wondering whether that was the focus of the question. The focus was the time frame of the documents. Sorry. So but I'm looking. Look for or search for your organization. Yeah, well, in the European documents, I start from the Lisbon Treaty in 2000 and forward, because it was a kind of a key moment in having a dominant role in the EU acquired this dominant role and created also this open method of coordination. So it's from 2000 onwards, and in that time frame, I also more or less look for the case studies also, but focusing mainly on what is happening contemporarily. But of course, to understand that in Hungary, I need to understand the Bologna process and a little bit what was before that. But I focus on nowadays. And the European discourse starts from 2000 and afterwards. So next question is to Krista. I think we can stick to English because everyone will understand. Okay, that's easier. So, what is the teacher responsible for? This is the question. Elnézést, de ezt a kérdést én inkább magyarul válaszolnám meg. Ha jól értem a kérdést, akkor remélem arra fog válaszolni. Többen felvázoltak egy utat itt a kollégák közül, hogy hogyan értették meg a kutatásukat, illetve hogyan haladtak meg ebben, és most ezt kérem segítséget a válaszhoz. Amikor megkaptam ezt a feladatot, azt gondoltam, hogy nagyon egyszerű lesz a dolgom, hogy összehasonlítom az európai képzési keretrendszert a Magyarországon megalkotott továbbiakkal, az MKKR-rel, szakterületi, illetve pedagógus kompetenciákkal. Nagyon nehéz dolgom volt, mert teljesen különböző kategóriákkal, teljesen különböző terminológiában dolgoznak a megalkotók. És arra szeretnék kitérni, hogy az LKKR mennyire erősen a stratégiaalkotásra, döntéshozatalra és a munkai közös tanulásra, illetve ennek az eredmények érdekében történő mi voltára hívja fel a figyelmet, és elsősorban itt említi az autonómiát és a felelősséget, miközben ez milyen kevéssé jelenik meg a pedagógus kompetenciákban. És szeretnék visszautalni arra, hogy mennyire elsősorban az osztálytermi folyamatokra erődik át ez a felelősség és autonómia, illetve hogy mennyire magára hagyottak szerintem számunkra a hazai tanár, miközben nagyon sok mindenért ténylegesen felelős. De ezt a magára hagyottságot nem éreztük autonómiát. Ez válasz a kérdésre? Aki feltette, az ilyesmire számítás. Akkor remélem, hogy akkor azt válaszoltam. I think that would be absolutely important, because what Christina was talking about, these are the deep layers of Europeanization. She was talking about her work to compare the European qualification framework with the Hungarian definition of teacher competencies, and she was talking about some substantial similarities and differences between the two. I didn't go into the detail. You might find an opportunity to do it. And just maybe one interesting result that we had, and Christina mentioned that all the collaboration is present when we dealt with the competencies in teacher education course descriptions. They seem to focus only in collaboration within the classroom between
teachers and the students, their pupils, focusing on the pedagogical processes. So that's how they interpret collaboration. They don't think of collaboration between teachers and colleagues, between with other actors. Okay, thank you. The next question is to Helena about how you selected school leaders. Yes. Yes. Yeah. Yes, this is a very valid question, and I regret not actually exploring this in my presentation, but it's slipped my mind, so my apologies. This is obviously the selection of my interviewees obviously colored the answers, and the school leaders were selected among the EDITE partner schools for one simple reason, because it was the first exploratory step and it was the easiest step to reach to the leaders. Another reason, a little bit more, let's say, academic, is that these schools are also the innovative learning environments, which is my focus. So it was something that I've also considered in my research. So yes, that's it. And I hope to have the similar thing in Portugal. The next question, I think it is to Kinga. Yeah, and I don't know if it's in Hungarian or in English. Yeah, I can answer in English. Okay, I have some questions and the question. Yeah, but it's incomplete, so a verb is missing. No, that's it. Sorry, I haven't seen that. Yeah, to stop words. That's what I meant. Yeah. Okay. So how can the organization and leadership can support the role of the learning process of the mentors and the mentors? Yeah, the mentorship. The mentorship, yes, and the whole process. Yeah, thank you for the question. Right, I wrote a theoretical framework of my research here, but I have some qualitative research still finished, and we have interviews with mentors who are talking about their needs and expectations from the institutes, mainly from the teacher educator institutes, ED and other institutes, and their needs for more support from their schools. So I think this question refers to some practical things, if I'm not mistaken. And the most missing element of this work is the network of teacher educators, teachers, teacher mentors, and mentees. So there is no right connection between mentors, mentees, and the institutes. No continuous discourse between them during the mentorship. Though the mentees have their education at the institution, and though they work at school in service, there is no collaboration between the parts sides, and that's what mentors miss the more. And there is an idea how we can support this, how we can enhance this system. Is an online mentoring system where they can connect the elements in this process. More or less, this is the answer. Okay. Yeah. Can we move to the next question? The next two questions I have to Helena, so maybe you can answer the two. I can answer one. So the first actually talks about a reflection of innovation is missing from the Hungarian practice, and it would be worth to do some sort of a comparison to other countries. And I value this comment a lot, because that is exactly what I will try to do. A little bit of a peculiarity with innovation is that it is very context determined. So innovation in Hungary might not be the same as innovation in Portugal, or most likely will not be the same, as it is innovation in UK or in the Scandinavian countries and so on.
I will do my best to find some kind of a ground for comparison, or for at least having examples of innovations that can be used for further analysis or something like that. And indeed, these are my kind of like first steps into actually conceptualizing what I hear from people, what I actually can read from innovation in Hungary. So this is a kind of like a first exploratory step, and this was well spotted by whoever wrote this comment. The second comment, have I encouraged examples of negative disruptive encountered examples of negative or disruptive innovation? Another valid comment, and I have not thought about this. This might be a very interesting step in my next phase of interviews with teachers. At this stage, I just wanted to see what works in schools, how innovations work in school, and I was not really asking whether there was any negative innovation. This actually might have been answered through what didn't work. But since none of my current interviews say that there was a disruptive or a negative innovation that made school not develop further, I cannot conclude that there was any. But this could be a very explicit question that I could consider in the next step, asking whether there are some examples and how do we deal with these? Because that could be then kind of like a step of innovation after a negative innovation. Thank you. Okay, thank you. The next question is again to Kristina, and I think you will answer it in Hungarian. I would like to translate the question, but I need some help because I don't understand really the question. It's my problem. Okay, so can the one Shall I translate yes, the question? What are the barriers of of analysis of these teacher education documents regarding the collaboration and autonomy? Yeah, but what is the question? That's what I don't understand. What are the barriers? Barriers of what? Autonomy and collaboration. But inhibit conceptualization. But what during in the course of analyzing the document, what is the barrier between in the sorry. Először magyarul akkor, hogy Krisztálynak, hogy igazából hogy ez az egész egy dokumentumelemzése épül a bemutatás. És úgy látod, hogy eleve ennek a műfajnak, a módszernek, a dokumentumelemzés milyen korlátai, akadályai vannak abban az értelemben, hogy az autonómia és az együttműködés fejlesztését megragadja. Okay, so the question is the document analysis as a genre, does it pose an obstacle or does it hinder the interpretation of the development of autonomy and cooperation? What are the limitations? What are the limitations of this instrument? Minden módszernek vannak korlátai, ugyanígy a programelemzésnek is, úgy gondolom. Leginkább mi abban láttuk a problémát, hogy ezek a dokumentumok nem biztos, hogy olyan komplex módon készültek el, ahogyan mi azt vártuk, és ilyen módon például a tervezés pontossága kevésbé jelent meg bennük. Ezt mi nem is tudtuk visszakövetni, viszont ezért tartok fontosnak, hogy interjúkkal próbáljunk erről megbizonyosodni. Tehát ez a... Oh, sorry. Okay. So it's more in the complexity of these training programs that are some obstacles or some deficiencies because they were not as complex as it could be planned, especially in the planning phase of this policy instrument. Was not so bad.
nyilván. Ezért szükséges más eszközöket is behozni a vizsgálatban. So other tools need to be involved in this research to have a context. És én is kiegészíteném, ha bár az én kérdést Krisztinek tették fel, hogy közösen dolgoztunk ezen is, és azt hiszem a saját prezentációban említettem, hogy egy előző körben elvégeztük de nehéz erről most magyarul beszélni, csak a próbálni. Elvégeztük a kurzus tanításuk belső koherenciájának a vizsgálatát, és már itt is érzékeltük azt, hogy például a kompetenciákat nagyon sok esetben csak odaírták, feltüntették, meg egy listáról kiválasztották, és igazából ezek nem voltak hozzákapcsolva a tartalmakhoz, a célokhoz, a módszerekhez. És szerintem az autonómiával, illetve az együttműködéssel kapcsolatos kompetenciájának is ugyanilyen minőségben tűntek fel, hogy odaírták, beletették őket, meg tök jó, hogy ott van, mutat, de hogy ez nem történt meg ezek összekapcsolása az említett már szempontokkal, ebben biztosak vagyunk. Ahogy Kriszti is mondta, interjúkat lehetne és ki is szeretnénk ezt egészíteni, erre majd egy másik kérdés kapcsán válaszolnék is bővebben. I will get more answer. I just want to add a few more points to this question because we work together in collaboration and autonomy. And just a few months ago we did the analysis of internal coherence in these course descriptions, and then we came to a conclusion that even though most of the descriptions included some competence elements, but since they could choose these from this list, from this training and outcome requirement documents, we felt that the developers just included them, indicated them, but they didn't really connect these competence elements to content, to course goals, to the methods used in the course. Mm-hmm. And it's the same with competence elements related to autonomy and collaboration. They are present, but they are not related to, not connected to other aspects of the instructions. So that's why we feel the need to conduct interviews, and I'm going to elaborate this a little more right another question. Okay, so we have about 10 minutes to finish because then we have to go for the lunch. We have a very arranged lunch. The next question is to Daisy, and it's about the method of the GAP method, because it's a perception expectation method, and there is an inherent bias according to the questionnaire. Well, in every research that deals with people, there is an inherent bias. Every time you ask someone to fill a questionnaire, you are at the mercy of their objectivity. So I will not treat this differently than when I manage questionnaires. Like we are going to have, let's say, 100 of them, and let's say that 15 of them goes to the extremes. Like, for example, if the mean of the mean and the median are, let's say, around 75, and we have 1, 1, 2, or 3, and 100, and 1, 2, and 3, and 1, or 2, or 10, we are going to take them out of the pool of questions. It's how you manage it in statistics. So I don't think it should be different. Does this answer? I was referring to my question. Sorry. That this is a well-explored area in the literature of research methodology, and there are several methods to counter this bias. So it's more than you mentioned that the questionnaire and the objectivity part. It's another story, and there are several methods, and I think you should look that up because it will help your work. Then we can talk about it later. We should. Thank you very much. Okay. Next question is to Gila. I don't know if you can read, or shall I read the question? So it's about course descriptions undetailed. How do you plan to reveal the truth? What they are actually doing beyond the written descriptions? Intended versus realized learning outcomes. So
So actually, this is the question that I was mentioning earlier. Just 2 weeks ago, I did a focus group with student teachers, with 2 groups of student teachers, and to be honest, they selfishly used this opportunity of our teaching course to learn the most possible about student teachers' opinion regarding competence development within university courses and within practice. So these experiences of mine with the focus groups and the talks and the interaction with student teachers are going to be somehow integrated into a questionnaire for student teachers. So this is one way to reveal the truth or the real data, so to see what's really going on beyond teacher education programs, so beyond written words. And again, as you mentioned, it would be very good to conduct interviews with the developers of these teacher education programs. So all in all, if we are, I'm not sure that we will have all the time to do this, but for example in Hungary, we could have 8 different case studies, because now we have the 8 case studies based on the teacher education programs, and if we manage to conduct the questionnaires, and if we manage to conduct interviews with each of these 8 institutions, then we could really get a nice picture of what is going on in Hungary. And if you don't mind, I will answer the last question because it is really connected to it. At the moment, I cannot say anything about the pattern of this relationship between what's the question? In different countries. Okay, so in different countries, because I haven't finished, I haven't even started data collection in Austria and Serbia. So I can answer this in 2 years, in less than 2 years. Those who ask the question, don't forget. But regarding Austria and Serbia, I am planning to do at least 1 institutions, including document analysis, interviews, and questionnaires with student teachers. Okay, thank you. Next question is to AKG researchers, and it's about, so I don't know what does it really refer to, island, the researchers on islands, or you are alone in this type of the school. The school is like okay. Well, let's treat these 2 questions together, I think, to save time. So short answer, whether or not they want to break out from their unique position or their silo work, no. Long answer, they tend to look at themselves as quite unique. And this was a very hard aspect to come over in our last part when we presented all results to the institution, because they felt that our analysis is too objective and it's not about them. And they also criticized our quantitative tools as well, because they felt that these general tools couldn't be applied to their unique position. So it's a hard aspect, and I think it's also hard from our perspective. And of course, we could have been more punctual in our analysis, or more tactful, should I say, because it was an interference in our consultancy role and in our researcher role. So there is room for development in that. Okay, thank you. And we were warned that there will be a lesson here, so we have to finish. We have only 2 questions remaining that has not been answered, and I think it can be answered during the break or lunch or on the corridor. Okay, so thank you very much for all your participation.